So I started my first online workshop holding my mobile phone in my hand, and got help from my daughter saying, "What's happened to your video game?" So gradually I improved. So I've sent her a message and said, "Now you need to see what my video game is like." Yeah, I like to walk around, so I think we're live. I think we're live. Absolutely. So let me just start. Hi everyone, my name is Arvish Agam. I represent Startup Design and Ijad Labs. Welcome to another session of the Global Pakistan Tech Summit, which is a virtual conference. This is the 23rd day of the conference. So this is a month-long event, and so far we've reached somewhat like 150,000 people. And I'll try to speak in Urdu more. और हमें कुछ 60,000 से ज़्यादा views आ चुके हैं, I think, on different videos. 250 से ज़्यादा speakers हैं इस conference में, जिसमें से I'm proud to say कि 50% plus are women leaders. And today's session is particularly close to my heart because I've been part of the startup ecosystem for the past 3 years, and half of these people are my mentors, and the other half are friends. I started from the Founders Suite with Yusuf, then met Faisal, and then joined Plan 9, where met Nabil, and obviously Jahara has been a mentor not just to startups like or young people like me, but to the whole industry. So I'll just try to briefly introduce all these people, the work that they have done. I think in introduction to the pura session ho sakta hai. But I'll try to do justice by their interests. So, starting with Jahanara, she's the president of the Pakistan Software Houses Association for IT and ITS, so as known as PASHA. And she's been spearheading efforts at PASHA for the past 16 years. She's also the founder of the Nest.io, which is a super cool tech incubator supported by Google for Google for Entrepreneurs, Google for Startups, Samsung, and a bunch of other companies. Nest.io has so far incubated 189 plus startups. Other than this, Jahan also started the 0 to 1 Disrupt conference, which is the go-to premier event bringing together startups, innovators, professionals, and everyone who's part of the tech ecosystem for Pakistan. Thank you, Jahan, for joining us. Thank you, Arvish, for having me. So next up is Yusuf Hussain. So someone who I call a mentor for myself as well. He's currently the senior partner at JumpCurve. He's a technologist. He's an entrepreneur and experience. He was working. He set up Crestsoft in the US, where he led the company to a valuation of 286 million. With a number of global 2000 and Fortune 500 customers. He was formerly the CEO of Ignite, the National Technology Fund, where he led the design execution of an online AI-powered freelance training portal that has attained over 1 million enrollments in a little over a year, with a third-party estimate of earnings by trainees at over 110 million a year. Other than this, his time at Ignite helped build the national incubation centers in all provinces of Pakistan. Thank you, Yusuf, for joining us. It means a lot. So next up, we have Nabil Kadir, a very famous personality in the... Sorry, a real pleasure to be here, and I look forward to the session. Sorry, my mute was off. I just wanted to say that I look forward to learning from other panelists and from the participants and interacting with them. So thank you for inviting me. Thank you. So next up is Nabil Kadir, not just someone who's very popular in the local ecosystem, but who's also represented the Pakistani startup industry across different countries. I personally witnessed him representing Pakistan very proudly in Russia, I think 1 year ago or something, maybe 2 years ago. He's currently a business coach, a consultant, he's an entrepreneur, and a content producer. So for those of you who haven't watched, you must watch Idea Karon Ka, because Nabil created it. It is Pakistan's premier business reality show. And during his time as the director of entrepreneurship and his time at Punjab IT Board, he set up one of the pioneering technology incubators of the country called Plan 9. And he started a bunch of other programs like PlanX, Tech Hub Connect, eRozgar, and others. Over the years, he has worked on digitally transforming the Superior Group and also co-founded
the Innovation District 92 Incubator in Lahore. Thank you, Nabil, for joining us. Thank you very much. Okay. So next up, we have Faisal Shejan, or known as FSJ. He has more than 30 years of experience in advertising, television, 3G telephony, and new media. And he has been a mentor to 10 startups, it says here, but maybe a lot more than 10 startups. He was a co-founder and is still an investor to some of the coolest Pakistani startups, which included, at the time when I met Faisal, Qatari, Bookme, Travely, CFX Comics, and many others like me who he has mentored. During his time as the director for NIC Lahore at LUMS, he has helped grow countless startups from Lahore and from the ecosystem. So thank you, Faisal, for joining us. Thank you, Arzish. Glad to be here. Yeah. So next, I think there's some internet issue. Yeah. Can you hear me now? Yeah. So next up, we have our very own Roshani. She is the chapter director for Startup Bank Sialkot, an entrepreneur herself, and she's a very proactive community builder, which you can obviously see that she kind of set up this session. And with this, I'll just welcome Roshani on stage and hand it over to her. Thank you so much, Arzish, for a very, very warm welcome. Assalamu alaikum, everybody. As Arzish told you, I'm Roshane, Director Startup Bank Sialkot. And as Arzish has already introduced all our guests, we have an amazing panel with us today. First of all, I would like to thank you all for being with us. It definitely is an honor to host you all. Thank you once again for being with us. वैसे तो अर्जिश ने बहुत अच्छी और काफी डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दे दी है. However, I would love if you all can also introduce yourselves briefly, tell us how ecosystem, some key roles that you have played, what you're currently working on. It would be great if you can just tell us a little bit about that. We can start with you, Mr. Faisal. Roshani, I've jumped out of planes and dived into the sea, but nothing was as exciting as entrepreneurship, and particularly micro entrepreneurs. उनके साथ काम करने का मौका मिला, बहुत मज़ा आया. Entrepreneurs जो हैं बड़े ढीठ लोग हैं, मैं भी बहुत ढीठ हूँ. मैंने बार बार कोशिश की है, मल्टीपल बार कोशिश की है, बिजनेसेस लॉन्च भी किए हैं, particularly in entertainment and in media. Some succeeded, some didn't. ये ऐसे ही होता है. और अब भी जो है, I have been involved, आशीष ने बताया, there are a number of startups that I've actually invested in. So I've been an angel investor also. कुछ साल मुझे I had to step back because that is a requirement. खुरम ने जब मुझे LCE में आने के लिए कहा, तो पहली चीज़ उसने मुझे यही कही कि अब ये नहीं कर सकोगे because that will be signaling. तो मैंने नहीं किया पिछले 3 साल से. So I'm moving on end of this month from NIC also. That's why you see Collabs under with my name. So Collabs had asked me to be part of their board. I saw that. Yeah, but मैं उस वक्त नहीं आ सकता था because there was conflict of interest. So congratulations. Thank you. Now I'm free, so I'm going to be based there, and inshallah we'll build Innovation 2.0 at Collabs. That's the plan, and I think I'll be able to do it with a lot more freedom also. So that's about it. Yusuf, of course, Nabil and Jahan, I know all of them in different capacities. Jahan, I remember walking into Nest one day, I think almost 4 years ago, almost 4 years ago, and just saying, hi, I'm so-and-so. And Jahan was, she had Smarties on her table and we had a chat. So Nabil I met when he was the director of Plan 9. I went in 2014. I went to take a couple of workshops at Plan 9, and that is how our relationship started, and we've continued it ever since. He went on. He did establish the first kind of significant incubator in the country, and I think that did lay the foundation for all of us to follow. So we've actually stood on the shoulders of this giant that is right there in front of you. So it was interesting. The experience was good. And from there, I kind of
picked up 3 startups that were in his cohort 3, and that is how my journey began as an angel investor. Took me to Khurram Zafar at LCE. Khurram and I then, we continued meeting each other, and then over a plate of harissa, he seduced me on a cold Sunday morning in December, and I ended up at LCE. And then came Yusuf Hussain. I had met Yusuf incidentally earlier than that. We were trying to get the Chinese to come to Pakistan. Something called 10 cent in WeChat. Right? Remember that, Yusuf? So that's how we started. Very true. Absolutely, I do. Yusuf asked me to come and take some workshops at the FI. And I used to love driving to Islamabad, taking those workshops, and then driving back the same night. So that was there. And then Ignite, right? When I joined LCE, the Ignite RFP came out. Good old days. We responded to that. We worked on it. I was working more on the technical aspect of it, and Khurram was doing the numbers. So we did, and we know, everybody knows we scored right astronomically high. And I think it was primarily because of the way that we'd approached it. So we did not just approach it from saying, okay, here's an RFP, let's answer it. We thought about it and said, what would be the best thing for the ecosystem? And I think the Maker Lab, right? If I look back, the main thing that I remember out of that RFP was there were no marks in the RFP for a Maker Lab. There was nothing about a makerspace, and it was a pretty big ticket item. So we still decided to go ahead with it. We managed to get Fatma Group to pitch in that money. So we got about 50 million from them to set up the Maker Lab. The space was, of course, being paid for by Ignite through the RFP, and that is how it went on. So there was small little innovations that one could do even when you're responding to an RFP, right? I think the Quetta one, Yusuf would probably remember, it's a solarized building. So the entire center is actually supposed to run on solar power. It's been a struggle with Kesco trying to get a transformer. It's now been installed, so it should be a solarized building. So that is the kind of little innovations that we do. Whenever we talked about entrepreneurship, हम बात ही करते हैं कि जी ये एहसास का नाम है, ये एम्पैथी का नाम है. आपको entrepreneurs जो हैं वो बड़े sensitive लोग होते हैं, ढीठ होते हैं, लेकिन sensitive भी होते हैं. वो दूसरों की तकलीफ महसूस करते हैं, उस तकलीफ का अजाला करना चाहते हैं. I've just finished a little while ago another session which is about the difference between business and entrepreneurship, right? So basic फर्क ही ये है कि entrepreneur जो है उसका जो main motive है, उसका जो purpose है, वो पैसा कमाना नहीं होता, पैसा उसका consequence होता है. वो हमेशा एक problem solve करने के लिए निकलता है या निकलते हैं, right? और या निकलती है, right? So they do all that और उसी से वो सारा कुछ होता है. So that's just about me. Perfect. Thank you so much. It was a very detailed and very nice introduction. Moving on to you, Jahara, please. Following on from Faisal, I think he said everything about the startup ecosystem. None of us needs to add too much to that. My journey in the startup ecosystem in Pakistan started, I think, well before the Nest.io. The Nest.io was set up 5.5 years ago. But long before that, I've been part of Pasha, and I used to go across the country to take part and organize a lot of Pasha events. And I used to meet all these young people who were doing such amazing things. And I didn't understand why there weren't enough people willing to support or facilitate them. They were so talented. They were just so energized, and they had great ideas. Some of them didn't need us, of course. They made it despite the absence of any ecosystem, despite the absence of people like us who now can, look at all these thriving businesses and say, hey, we are part of it. But they made it on their own. But during all that time, I used to think, what can we do to help facilitate them? And so when the opportunity arose, and we met the team from Google, thanks to Badr Khushnood, who was country consultant at that time for Google in Pakistan. And they asked, if you had one dream and you wanted one thing, what would it be? And I said, I want to set up
a technology incubator, accelerator in Karachi. And Mary Grove, who used to head Google for Startups at that time, she said, why Karachi? I said, well, NUST was already running an incubation center in Islamabad. Plan 9 had already come into being, but nothing was happening in Karachi. And it is such a big city with so many young people. And also, of course, the important thing was that I was based there and I could create an impact starting at my home base and then seeing how we could go from there to the rest of the country. And it was, well, they just said, okay, send us a proposal. And next thing you knew, they had agreed to give us half the funding that we needed to set up the space. The rest we got from Samsung and the US State Department, and the Nest.io finally came into being 5.5 years ago. And I think it is the best decision I ever made, because having seen these young people thrive, learn, being there when they've gone through their biggest problems, just being able to listen to them, I think sometimes that's all they need. They don't need you to teach them things. I know we introduce them to mentors and coaches and say, okay, you need to know more about how to build a business model. We connect them with a lot of great mentors and potential investors. But the most important thing, and I think Faisal alluded to that as well, is that they go through a lot. Entrepreneurship is not easy. Sabse mushkil kaam hota hai to become an entrepreneur. But these men and women have decided that this is what they're going to do. And no matter what it takes. So agar hum mein se koi unko facilitate kar sakta hai, wahan ho sakta hai when they're going through their most difficult problems, just to listen to them, you'll find that they find the solutions themselves. It's not us, it's them. So when we celebrate our success as, incubators, accelerators, community hubs, actually we should be celebrating them, because they're the ones that make it happen. Or mera bas yahi kaam hai. I think I enjoy it. I go to work early in the morning. I never fail to wake up because I just can't wait to be there, to engage with these youngsters, to be able to talk to them, learn from them, maybe teach them a few things. And, early on, one of the problems was that ladkiyan nahi aati thi. Ladkiyan businesses nahi shuru karti thi. And that used to annoy me so much, because I know how talented the women of this country are. And I think all of us do. So I went out to universities, I went out to every event there was, and I said, hey, where are the girls? Where are the women? Why aren't they starting businesses? And I think it was by the time we had our fourth cohort, we had 50% women founders. And that was great. That was so wonderful to see. And if you see what kind of businesses they set up, I'm not trying to say that the men don't, but most of them are looking at creating impact. Maybe social enterprises more than commercial enterprises. They're trying to solve the problems of this country. And I think most entrepreneurs in this country, that's what they're trying to do. Education ho, healthcare ho, hamare problems ki koi kami nahi. And when there are problems, there are so many opportunities. And these youngsters are able to grasp those opportunities and make something of it. We've seen them build so many interesting businesses. Yes, some of them will fail. That's okay. They'll get back up, and with our support, perhaps build something new. So, it's not a job. For me, it's a passion. I'm driven by it, and I just enjoy every bit of it. So when people say, why do you work so hard? Why do you work 7 days a week? I tell them, this is not work. This is pure pleasure. I enjoy it. I revel in it. And if I have contributed maybe 0.5% to making this ecosystem any better, then I'm grateful. 021 Disrupt is again something that I take great pride in, because it brings the entire ecosystem together. People from all across Pakistan who are doing amazing work in the entrepreneurship area and the startup area, they come together, they share ideas, they do so many great things. And if they engage and get into some sort of collaboration, that's even better. So, that's
all I want to say about, I mean, personally, I don't think there's anything that I have done that is any different from any other person who works in the startup ecosystem. It's just that if we can be here, if we can support these young individuals who make up Pakistan, then Pakistan is going to be the great place that we know it can become. It already is, but it can be so much better. And these youngsters are going to make it happen. Thank you. Lovely, lovely. Thank you so much. Mr. Yusuf, please. Well, first of all, thank you, Faisal, for that walk down memory lane and connecting everybody here. It's a pleasure. मुझे बड़ी खुशी होती है कि बाकी सबके साथ मैं इधर हूँ जिन्होंने पाकिस्तान का एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम बिल्ड किया है, और दुनिया भर में अगर हम देखें तो स्टार्टअप्स को मैं डिस्टिंग्विश करता हूँ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से, जो कि बड़ी अहम है बैकबोन इकोनॉमी की, मगर स्टार्टअप्स इनोवेटिव है, यानी कि नए प्रोडक्ट सर्विसेज, नई टेक्नोलॉजी, नई बिजनेस मॉडल्स लेके आते हैं. तो स्टार्टअप्स जो हैं इस वक्त दुनिया की सबसे जो वैल्यूएबल कंपनी है, एप्पल एंड अमेज़न एंड फेसबुक, गूगल एंड सो ऑन, ये सारी स्टार्टअप्स होती थी. दे ऑल केम विद इनोवेशन, एंड अभी इन्होंने ऑयल कंपनीज, एक्सॉन मोबिल, बैंक्स को डिस्प्लेस कर दिया. और ज्यादा से ज्यादा ममालिक में, अमेरिका से शुरू है, फिर चाइना, फिर इजराइल, इंडिया, यही स्टार्टअप्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कर रही हैं और रेवेन्यू जनरेशन कर रही हैं. तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम पाकिस्तान में भी ये इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम पैदा करें, जहाँ पे जो लोग हैं हमारे, वो यूथ हैं या यंग एट हार्ट हैं, और वो कोई नई चीज तख्लीक करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, क्रिएटिव लोग हैं, तख्लीकारी करते हैं, जिद्दत करते हैं, इनोवेशन करते हैं. ये जो स्पिरिट है लोगों में, ये अनलीश करें, और ये हम अनलीश करें. और इसकी एक तरीकाकार इंक्यूबेटर्स है जो जिनसे हम सारे मुंसलिक रहे हैं, जहाँ पे इस किस्म के जवान लोगों को नसीहत की जाती है, लोगों से मिलाया जाता है, इन्वेस्टर से मिलाया जाता है. और इसके अलावा इससे मैं भी इन्वॉल्व रहा हूँ. इसके अलावा मैं फंडिंग में इन्वॉल्व रहा हूँ काफी, जिसको हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, यानी कि जो सारी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, ब्लॉकचेन, ये किस तरह नए बिजनेस मॉडल्स क्रिएट कर रही हैं और किस तरह पाकिस्तान इनमें कुछ पेशकदमी कर सकता है. ये कुछ रहा है. और एक और मेरा हिस्टोरिकली तो मैं जिसको कहते हैं B2B में रहा हूँ, और मेरी जो अमेरिका में कंपनी थी, विच बाय द वे होल्डिंग कंपनी वाज क्राइसॉफ्ट पाकिस्तान, जिसके चेयरमैन CEO मायूम अजहर थे. आई वाज हेडिंग क्राइसॉफ्ट इंक इन द USA. और वो ज्यादा B2B, फॉर्च्यून 500, ग्लोबल 2000 B2B कॉमर्स में रहा. बट इग्नाइट में जो नया एक्सपीरियंस था वो B2C में था, जो आपने भी जिक्र किया digiskills.pk के साथ के रैंपिंग अप टू स्केल क्विकली ऑन एन ऑनलाइन B2C प्लेटफॉर्म. तो जिन लोगों ने ये किया, जो स्टार्टअप्स हैं, जैसे जहानारा भी बता रही थी, कि फैसल भी बता रहे थे, कि जो इनकी एनर्जी होती है, क्रिएटिविटी होती है, ओपननेस, होप, वो बड़ी एंजॉयबल और अपलिफ्टिंग होती है, और बड़ा मजा आता है इनके साथ काम करके. एंड दैट्स माय प्लेयर. थैंक यू. Perfect. Thank you so much. Mr. Nabil, over to you. It's always the most difficult thing to be the last one. अब मैं बोलूँ क्या, अपनी कहानी नहीं सुना सकता बहुत ज्यादा, तो सारा कुछ तो पता लग गया. तो जी बिल्कुल, I've been in this ecosystem for a while now. उससे पहले I've been a fledgling entrepreneur myself, जब कोई इस तरह की support systems नहीं थे. जहान मेरे उस दफ्तर में भी आई हुई है जब मेरे पास सिर्फ 8 लोग थे सन 2009-10 में. तो हम एक छोटा स्टार्टअप करते थे. तो उससे पहले मैंने ज़्यादातर टाइम अपना जो गुजारा है वो मैंने SME सेक्टर के साथ बहुत काम किया. पहले 5-6 सालों में मुझे ऑटोमेशन ऑफ बिजनेसेस करने का बहुत शौक था. तो उस ज़माने में ERPs वर हाई ऑन अ हाई, और उसमें सारे अभी ये जो आपके कस्टम बिल्ट सिस्टम, जो ऑफ द शेल्फ सिस्टम्स होते हैं, RMS वगैरह माइक्रोसॉफ्ट के और इस तरह के, ऑरेकल्स वर टू एक्सपेंसिव फॉर लोकल स्टेट्स टू बाय. तो उस टाइम पे लोकल स्टेट सेक्टर को मैंने टैप किया विद कस्टमाइज सॉल्यूशंस. 27-28 लोगों के साथ काम किया लाहौर में और लाहौर के मज़ाफात में. उस दौरानिए में दिल किया अपना काम करते हैं, सो डिड माई ओन वर्क. बहुत नुकसान हुआ.
बहुत ख्वार हुआ, तब कोई इंक्यूबेटर्स नहीं होते थे, तब कोई एज सच मदद करने के लिए नहीं होता था, तो ये सिस्टम जो था ऑफ सपोर्ट नहीं था। तो उसके बाद मैं जब बाहर से वापस आया, आना पड़ा वापस, मजबूरी थी एक, तो उसके बाद अच्छा मौका लगा एंड वी गॉट टू वर्क। आई वर्क विद, उस ज़माने में उमर सैफ साहब ने ज्वाइन किया था पंजाब IT बोर्ड, उनको ज्वाइन किया, फिर हमने मिलकर कुछ काम किए और 5-5.5 साल हमने काम किया उसमें। और आपने देखा कि प्लान 9 का सेटअप किया, प्लान X हुआ, छोटे छोटे बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स हमने किए जो कि शायद बहुत गलत तरह से बनाए, हिट एंड ट्राई से बनाए। हम खुद स्टार्टअप थे, सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर हम एक स्टार्टअप सा था, बट वी वर द मोस्ट मॉक्ड प्रोजेक्ट्स इन द गवर्नमेंट मीटिंग। तो यू कैन वेल इमेजिन कि हमारा क्या असर होता होगा गवर्नमेंट मीटिंग्स के अंदर, कि हम क्या कर रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आती थी क्या कर रहे हैं ये लोग। तो और वो हमारा समझाना मकसद नहीं था कभी भी। तो उसमें सीखा बहुत कुछ। जो सबसे ज्यादा वैल्यूबल चीज थी उस 5-5.5 साल के एक्सपीरियंस में मेरे लिए, वो थी टू गेट अ चांस टू ट्रैवल द कंट्री। एंड मैं सेफली कह सकता हूँ 45 से 50 शहरों में पाकिस्तान के मैं फिरा। और उस वक्त तो इस काम का कोई फायदा नहीं था। उस वक्त तो ये भी समझ नहीं आती थी कि तस्वीर लेके लगाऊं तो लिखूं तो क्या लिखूं। उस वक्त सोशल मीडिया करना भी नहीं आता था, इजाजत भी नहीं थी। तो जब वो तो कोई फायदा उसका नजर नहीं आता था, लेकिन उसका फायदा मुझे ये नजर आया बाद में कि आई गॉट टू मीट सो मेनी यंग पीपल, आई गॉट टू मीट सो मेनी एस्पायरिंग फाउंडर्स, those who claimed they are founders, those who were confused about their career paths, and men, women, young men and women, and across the whole of GT Road and a bit of Sindh, कश्मीर के ऊपर तक मैं गया यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत लोगों से बात की। तो मुझे उसमें अंदाज़ा ये होना शुरू हो गया कि स्टार्टअप हो या ना हो, काम अपना कारोबार हो या ना हो, जो भी होगा, जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं लोग या बनाएंगे, उसमें प्रोडक्ट कम इम्पॉर्टेंट है, लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब तक ये लोग उस माइंडसेट में नहीं आएंगे जिस माइंडसेट में उनको फेलियर से डर ना हो, उनके घर वालों की उनको सपोर्ट ना मिले और उनको एक निज़ाम ना दिया जाए जिसके अंदर उनको ग्लोरीफाई किया जाए, तो उन्हें कोई ग्लोरीफाई करेगा तो उनके माँ बाप उन्हें सपोर्ट करेंगे। दिस वाज द फिलॉसफी आई बिल्ट इन माय लिटिल माइंड देन, जिसका एंड रिजल्ट आप देखते हैं कि एक टीवी शो को क्रिएट करने की कोशिश की, वो बन गया। उसके बाद वो मकसद वही था कि मैं छोटे शहरों से लोगों को लेके आऊँगा, और मैं लाया। I like saying it कि साउथ वजीरिस्तान से लोगों का आना, क्वेटा से लोगों का आना, शो के ऊपर उनको प्रेजेंट कर पाना मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। इंटरेस्टिंगली इनफ एक अफगान, बिल्कुल जो आपका वो है फाटा का रीजन है, वहाँ से 2 स्टार्टअप्स आए। तो इस तरह के लोगों को दिखाना टीवी पे, सोचें कि कितनी अवेयरनेस जाती है उनके घरों तक। तो मेरा जो गोल था वो ये था कि मैं मैसेज को बताऊंगा कि हम क्या अच्छा काम कर रहे हैं। सो वी बीन पार्ट ऑफ दिस एंटायर जर्नी, उसके अंदर काफ़ी कुछ सीखा। लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि देखें इस सब एफर्ट का जितना भी अभी तीनों हजरात ने बताया है, जहान वाज वेरी, इन्होंने बहुत ही अपने आप को कंजर्वेटिव तरीके से प्रेजेंट किया। आई थिंक ये हम जब अपनी कंपनीज खोल रहे थे तो तब भी वी यूज्ड टू एस्पायर कि हमारे पास आके हम इनके साथ 10 मिनट गुजार लें। तो ये तो तब से लोगों को गाइड कर रही हैं। तो मेंटोरशिप का जो नाम है वो अटैच होता है इनके साथ, होना चाहिए। मैं आपको ये बताऊंगा कि जो समिट आज आप देखें पाकिस्तान का इकोसिस्टम कहाँ खड़ा है। $192 मिलियन I2I की रिपोर्ट कहती है $192 मिलियन की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं 2 सालों के अंदर 108 डील्स होती हैं। ये वो इकोसिस्टम है जहां पर आज हम सब बात करें। 8 साल पहले क्या हाल था जी, आप खुद बता दीजिए। कोई सिस्टम ही नहीं था, इस तरह सोच भी नहीं थी यहाँ तक की। तो ये होप रखना कि हम लोगों के काम को कोई फायदा होगा और हम लगे रहें साथ सारे, और इसमें बहुत लोगों का हाथ है। यू जस्ट कांट से 4, 5, 8, 9 लोग हैं, बहुत लोगों का हाथ है। सम टेक द फ्रंट स्टेज, सम स्टे बिहाइंड कर्टन्स। अब आप ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनेबल किया स्टार्टअप्स को, जिन्होंने इनेबल किया हमें टू हेल्प स्टार्टअप्स। तो ये बहुत बड़ी कहते हैं ना टीम एफर्ट थी। तो उसका आज रिजल्ट नजर आता है कि आज 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है पाकिस्तान में कम है अभी भी, इट्स अ ग्रेट स्टार्ट। लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मालूम अभी तो कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। तो अभी तो हम उस स्टेज पे हैं।
کہ جہاں پہ انویسٹرز کو بھی اور ایجوکیشن چاہیے, انٹرپرینورس کو بھی اور ایجوکیشن چاہیے, اور وہ صرف تبھی ہوگی جب انٹریکشن بڑھے گی. جو فیصل نے بھی کہا تھا کہ مائکرو انٹرپرینورز, وہ لوگ جو ایگری میں کام کر رہے ہیں, جو ریئل کام کر رہے ہیں آن گراؤنڈ, صرف سارے ویب 2.2 اور 3.0 پہ رہنا ہم نے. وی ہیو ٹو ریئلی کنورٹ ریئل ایس ایم ای سیکٹر میں سے نکلے ہوئے لوگ, ان ایکسپیرینسز کو لائیں, وہ اسٹارٹ اپ کے موڈ میں آئیں اور وہ اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کریں. دیٹس ریئل چینج. تو یہ ریئل چینج کی طرف کام اب چل پڑے. اینڈ ایز جوہان سیڈ, اٹس سو نائس اینڈ ہارٹننگ ٹو سی سو مینی ویمن ناؤ ٹیکنگ دا لیڈ. بیکاز یہ جہان بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آج سے 4-5 سال پہلے مجھے یاد ہے, یہی بات مجھے کھانے پہ بیٹھے ہوئے کی تھی کراچی میں, کہ نبیل میں تنگ آ جاتی ہوں کہ میں اتنی یونیورسٹیز میں جاتی ہوں اور میں وہاں لوگوں سے بات کرنے آتی ہوں, ساری طرف لڑکے اکٹھے ہو جاتے ہیں, کوئی لڑکی میرے پاس اٹھ کے نہیں آتی ہے کہے کہ میں اسٹارٹ اپ کرنا ہے. لیکن تھنگز ہیز چینج ٹوڈے اینڈ دے آر ٹیکنگ دا لیڈ ان ماشاء اللہ سم آف دا بیسٹ کمپنیز جو آگے بنیں گی, جو مجھے لگتا ہے دے مے بی ویمن لیڈ. سو it's very nice. I mean, all of this has really turned into something pleasant, and we're in a good place today as an ecosystem, and that's pretty much what I have to say right now. Perfect. Thank you so much. Thank you so much for all the wonderful words that you've said. And indeed, it's بہت زیادہ چینج ہم لوگوں نے دیکھا ہے پورے اتنے لمبے ٹائم میں. پاکستان کا ایکو سسٹم کس طرح سے ڈیولپ ہوا ہے, کس طرح سے یہاں تک پہنچا ہے آج. رائٹ, سو مائی نیکسٹ کوسچن از جہاں آ رہا, ہاؤ ڈو یو تھنک, وہی جو میں بھی بات کر رہی تھی, ان فیکٹ ہاؤ ڈو یو تھنک دا اسٹارٹ اپ کلچر ہیز ایوالوڈ ان پاکستان اوور دی ایئرز. A lot of it has been covered by Mr. Nabil as well, but still what's your take on that, کہ کس طرح سے آپ ایوالو ہوتے دیکھتے آ رہی ہیں ابھی تک؟ دیکھیں, اب پہلے یہ ہوتا تھا, اینڈ آئی تھنک نبیل رائٹ, ایوری ون ہیز ہیڈ اے رول ٹو پلے ان اٹ. بٹ پہلے جب آپ کہتے تھے, اینڈ وین اے ینگ پرسن وینٹ ٹو his or her family and said, I want to start a startup, تو اس کو پاگل کہا جاتا تھا کہ یہ مطلب اتنا پیسہ خرچ کیا ہے تمہارے ایجوکیشن پہ, تم کیا اب یہ مطلب گو اینڈ گیٹ اے گڈ جاب, یو فرام گریٹ یونیورسٹیز, کمپیوٹر سائنس پڑھا ہو یا بزنس پڑھا ہو, یہ اسٹارٹ اپ کیا چیز ہوتی ہے. تو young people had to actually argue with their parents and their elder siblings in order to be able to start their startup journey. مگر اب آپ دیکھیں تو you meet parents and they are so proud of their sons and daughters who have started startups and have taken them to a certain stage. تو evolve تو ہوا ہے. اب آپ دیکھیں تو اتنے incubators, almost every university across the country has an incubator. ٹھیک ہے, you may not agree with how they're being run, but how do you know your formula is the right one? مطلب کسی نے شروع کیا ہے, انٹینٹ تو اچھا ہے نا, اور کم از کم اسٹارٹ اپس کی بات ہو رہی ہے, اینڈ یگسٹرز آر لرننگ دیٹ دس از آلسو این آپشن. پہلے تو یہ تھا نا کہ آپ انجینئرنگ پڑھ لیں یا آرٹ پڑھ لیں یا لائر بن جائیں, بٹ اسٹارٹ اپس کو تو بہت برا سمجھا جاتا تھا. ان فیکٹ a lot of young people would make fun of their friends who wanted to start their own companies. مگر اب آپ دیکھیں تو they are heroes. اب میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ that's necessarily a good thing, because sometimes we tend to glamorize the entrepreneurship journey and we forget to tell young people کہ بھائی یہ بہت مشکل کام, and not all of you will succeed. In fact, the majority of you will probably fail. تو یہ جب ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے, and then they still want to do it, then we help them and facilitate them. So the Pakistan ecosystem, I remember when I came back, I mean, that was long before you came back, Nabil, in the mid-90s, and I joined Zahir Khidwai and Sabeen Mahmood, and we started a company called Enabling Technologies. That was a startup journey. اور کوئی ہماری بات نہیں سمجھتا تھا. وہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ. And there were there was nobody to support us, nobody to give us mentorship, nobody to give us money to actually grow the company. Magar we survived, we did really innovative stuff. اور اس کے بعد اب جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے جو کیا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا. اب what young people are doing today, ایک تو انٹرنیٹ جو ہے has been a blessing for I think countries like Pakistan, because کوئی چیز آپ کو سیکھنی ہو, کسی سے انٹریکٹ کرنا ہو, you can do it now. So I think when the internet came into our lives, 3 دن تو میں نہیں سوئی تھی. دن رات میں I explored museums, I did all sorts of things because this was something new. اور اب جب ہم دیکھتے ہیں بچے بچیوں کو, they are collaborating over the internet,
with people halfway across the world. They're learning from them. They're teaching them about our ecosystem. I think there could be nothing better than that for the way we have evolved. We have learned from each other. I think people like, Nust, who started, and many of us did not agree with the way that they started their incubator. But then Dr. Omar Saif, Nabil, Khurram Zafar, all of these people have been, Yusuf with Ignite. We've all had a role to play और evolve हुआ है. लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से चीज़ें की हैं, मगर हर किसी ने उसमें contribute किया है. शुरू में बहुत कम लोग आते थे इस ecosystem में, founders इतने नहीं थे. अब आप देखें तो, so many people apply for each batch of, whether it is the Nest.io, whether it's the NICs, whether it's Plan 9, and it's really competitive because everybody wants to join these incubation and acceleration programs and want to try out their idea. Nahi kaam karta, koi baat nahi. They then work with somebody who has a startup themselves, or they join a company for a little while. If they join somebody like Kareem for a few years, maybe when they come out and they start a company themselves, it will be a very different experience. So evolve hua hai. And Pakistan mein, mere khayal mein, although Kareem is not really a Pakistani company, but we own Mudassir, so we look at it as a Pakistani company. But the fact that Kareem took off in such a major way in Pakistan showed people कि जो वो कहते थे ना कि ये यहाँ काम कर ही नहीं सकती है. Tech-based companies can never work. They can never thrive. But this is one of their biggest markets. I think that proved to a lot of people here that tech businesses, tech startups have a great future in this country. But investment shuru ho gaya hai. We have a larger number of investment companies here who are investing in startups now, but we need a lot more. We have international companies now investing in Pakistani startups, and they are finding the experience to be great. So, but we need a lot more because early stage pe to mil jate hain paise, maybe next level pe bhi mil jate hain. But if you want companies that grow into Amazon and Facebook and Google, you need to believe in them and you need to keep pumping money. Jo abhi yahan kisi ne karna itna nahi shuru kiya hai. That needs to happen because for a startup to prove that the model will work, you need to be constantly pumping in money and trying out new things. Kuch models nahi kaam karte, kuch karne. So I think we're still at an early stage, but we are far better off than we were 5, 6, 8 years ago. So, I think this is the exciting part of our journey, where we are seeing that there are Pakistanis who are based outside. Wo Atif Awan hai, Indus Valley Capital ke, wo aate hain. He started investing here. There are many more people in Silicon Valley who've started to look at Pakistan and who are encouraging other people to invest in Pakistani startups. Now it's going to be interesting to see where we go from here. मगर बहुत से हैं, आप देखें healthcare में startups हैं, women, men, education. अब COVID has suddenly, created a lot of opportunities for startups who can pivot so quickly, who are agile, and who can show that a lot more can be done than a large company who finds it very difficult to change. So, मेरे ख्याल में these are interesting times. Right. Actually, you're very, very, very right in terms of the investments as well. और मुझे अभी करीम वाली बात से चीज़ याद आई. Recently, करीम Sialkot, like I think a year and a half ago, if I'm not wrong. And when it initially came, I was like, and a lot of other people were of the view, including myself, ये यहाँ पे नहीं चलेगी because Sialkot में उस तरह से अभी तक technology उस तरह से evolve नहीं की है. I was pretty sure it would not work here, but it did. And then Food Panda came and it's working as well. So now वो जो चीज़ है ना, इसने एक eye opener था हम सारे Sialkot के लोगों के लिए कि टेक स्टार्टअप्स अगर आएंगे यहाँ पे तो वो चलेंगे, जो कि अभी तक हमारे सबके व्यू पॉइंट्स बहुत मुख्तलिफ थे. सो इट्स वेरी नाइस टू सी दैट. राइट, थैंक यू फॉर योर इनपुट. मूविंग ऑन, मिस्टर यूसुफ, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. हम लोग देखते हैं कि जो सिलिकॉन वैली टेक हब, उसके स्टार्टअप्स में और पाकिस्तान के स्टार्टअप्स में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फर्क है, सिंस
वैसे वो सिलिकॉन वैली एंड पाकिस्तान में अभी भी शुरू कर रहे हैं ये चीज. बट हाउएवर, हाउ डू यू थिंक कि वो जो सारा गैप है, हाउ कैन वी ब्रिज दैट गैप? व्हाट कैन बी डन इन ऑर्डर टू ब्रिज दैट पर्टिकुलर गैप? देखिए ना, the discussion that we've been having, incubators are one way of bridging that gap. Now, incubators जो है, you know, look at it, जिसको हम कहते हैं Gaussian curve or a bell curve or a normal curve, that there are some companies which are so good, they don't need an incubator. So some of the companies that we were talking about, like Careem or Airlift or Swivel or Bazaar or Tajir or what have you, they are good enough, they don't need an incubator. And similarly, at the other end, there are other companies which an incubator is not really able to help. So what an incubator targets is the middle of that bulge. Which are the kind of startups to which incubators can add value? So for example, when we set up the NIC program, तो एक सवाल था कि some of the best practice around the world was you start small, 6, 12, 18, and you slowly learn and grow big. But with the procurement practices we have and ease of doing business and these kind of regulatory constraints, भी एक difference है Silicon Valley और पाकिस्तान में. सिर्फ quality of founders या quality of companies difference नहीं है, ease of doing business or your regulatory constraints भी एक difference है. कि if we were going to grow modularly like that, the project could not get executed because we would have to retender for additional office space, additional staff, और वो बड़ा मुश्किल होता है पेपरा के रूल्स में कि आप हर 6 महीने या साल बाद एक्सपेंड करें. So इस किस्म की चीजें थी, but the impact of the incubator was spreading this entrepreneurial culture. People found out that some people शायद उन्होंने ग्लैमर की वजह से ज्वाइन किया हो, became entrepreneurs, कि बड़ा ग्लैमर है, बड़े अवार्ड्स हैं, बड़ी PR है, या बड़ा अच्छा लगता है कि CEO of this company and CEO of that company and chairman of this company, कुछ ऐसे भी लोग थे. And they found out कि नहीं, entrepreneurship is not for them. So एक socio-economic impact भी था कि लोग इससे गुजरें. और जैसे जहानारा ने भी मेंशन किया कि ये चीज स्प्रेड हो रही है. मसलन मुझे जो नंबर्स मिले पिछले कोहॉर्ट के NIC इस्लामाबाद में, there were 1500 एप्लीकेशन, 1500 एप्लीकेशंस थी 20 स्पॉट्स के लिए. So we can see कि जब इस किस्म का कंपटीशन है, so merit is going to rise to the top. इसी तरह I think the other theme which couple of speakers mentioned today is women and women empowerment. तो हमने भी NIC पेशावर, NIC क्वेटा स्पेशल आउटरीच की women's universities में जाके कि innovation क्या होती है, entrepreneurship क्या होती है, क्या मौके हैं. And maybe you'll be surprised to know कि NIC क्वेटा के पिछले cohort में there are 13 women founder CEOs and 12 male founder CEOs. So, you know, इस किस्म का kind of outreach is also very important. So I think यही 2-3 चीजें हैं कि अगर हम बोलें कि फाउंडर्स की क्वालिटी, कंपनीज की क्वालिटी, तो वो जैसे राउंड्स के साथ जाएंगे, सक्सेस फेलियर सीखेंगे, मेंटर ज्यादा होंगे, दे आर गोइंग टू गेट बेटर एंड बेटर. इसी तरह फंडिंग की बात हुई, बिल्कुल फंडिंग जो है, इन्वेस्टर्स जो है वो ये नई किस्म की फंडिंग सीख रहे हैं. जितने ज्यादा इसके थ्रू जाएंगे, सीखेंगे कि इसकी क्या नौयत है, तो फंडिंग वो आएंगे. और जो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है, और सिलिकॉन वैली के 2-3 कंपनीज अभी इन्वेस्ट किया है थ्रू इंडस वैली एंड सम अदर्स, तो इससे जो एक्सपैट्रिएट नेटवर्क है वो फंडिंग की तरफ आएगी. और मेरे ख्याल में इसका तीसरा लेग ये है कि गवर्नमेंट का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वेदर वो वेंचर कैपिटल फंडिंग की रेगुलेशंस हैं, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स की हैं, जो वक्त इस पे लगता है, जो एनर्जी इस पे लगती है, कोई लोन एप्लीकेशन करनी है, बैंक ब्रांचेस का जो होल्ड अप है, और इस किस्म की चीजें, FBR के जो कवानीन है, ये इसका काइंड ऑफ मेरे ख्याल में थर्ड लेग है जिसमें हमें बड़ी हुकूमत को पेशरफ्त करने की जरूरत है. थैंक यू. Thank you. All right, Mr. Nabil, over to you. आपने जो है वो प्लान यहाँ पे स्टार्ट किया था. So in regards to that, how do you think that the startup ecosystem of Lahore and Punjab region, they have developed over the years? Lahore Punjab के region को, because you started Plan 9. देखें, अगर आपका सवाल पर्टिकुलरली पंजाब से है तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि पंजाब में बहुत से ऐसे शहर हैं जो इंडस्ट्री का हब है. यू आर सिटिंग इन वन ऑफ देम. तो सियालकोट एक मैन्युफैक्चरिंग हब है.
اسی طرح فیصل آباد ایک مشینری ہے پوری ان اٹ سیلف آپ کی انڈسٹری کے لیے. لاہور ہے, اینڈ دین ادر پلیسز آلسو, ایون the smaller cities are creating a lot of important things for Pakistan. So I think یہ اویئرنیس تو آ گئی ہے. جتنا میرا انٹریکشن ہوتا ہے جو ایس ایم ای سیکٹر سے سی ای اوز ہیں, جو اسٹیٹ حضرات ہیں ہمارے, ان کے بچے اب باہر گئے, پڑھا, ایکسپوجر ہوا, اب وہ اپنے بزنسز کو ای کامرس پہ لانا چاہتے ہیں. بڑا اسٹینڈرڈ آپ ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے انہی چیزوں کو جو آئٹمز وہ بیچ رہے تھے ان ٹریڈیشنل ویز, ناؤ دے وانٹ ٹو سیل اٹ اوور ڈیجیٹل تھرو ای کامرس. تو وہ ایک اسپریڈ آ رہا ہے. اگین اس کا جو ایلیمنٹ اس میں جو امپورٹنٹ ہے بتانا وہ یہی ہے کہ جو انکیوبیٹرز بنے چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر, اس سے یہ اویئرنیس پھیلی ہے. سو پنجاب کا ایکو سسٹم جسٹ لائک دی ایکو سسٹم آف ادر پروونسز گرو تو کرا ہے. ایک ہی ٹرینڈ ہے, کے پی کے بہت تیزی سے بڑھا ہے پچھلے 5-7 سالوں میں. بلکہ جو میرا اپنا خیال ہے, میں نے 4 سیزنز کیے ہیں ایک ٹی وی شو کے, اس میں نے قریباً ہر سیزن میں اگر 24-25 انٹرپرینرز دکھائے ہیں تو قریباً 20-30% ان میں سے کے پی کے سے تھے اور وہ بہتر تھے. اور انٹرسٹنگلی بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے انکیوبیٹرز میں بھی نہیں گئے تھے. تو دے آر نیچرل انٹرپرینرز جو مجھے ان سے بات کر کے, ان کی جرنی سن کے, ان کو مدد کر کے مجھے جو سمجھ آئی ہے. پرابلم بڑی جو جہان نے کہا ہے نا, وہ بڑی اسپاٹ آن بات ہے. دیکھیں اس وقت اگر آپ ہماری انویسٹمنٹس کا انالیسس کریں تو وہ سیڈ فنڈنگ سے سیریز اے کے درمیان کی ہی انویسٹمنٹس. ہمارے ملک میں بھی ہم سیریز اے پہ ہی گئے ہیں, سیریز بی کی طرف جا رہے ہیں, 2-3 نام آپ لے سکتے ہیں, بٹ دے ناٹ ٹوٹلی پاکستانی کمپنیز ان مینی ویز. ان کے بہت سارے لیگز اینڈ آرمز ہیں. اگر آپ نے انٹرپرینورشپ اور انویسٹمنٹس کو, جس طرح یوسف نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے اس کو مین اسٹریم کرنا ہے نا, تو اس کے لیے گورنمنٹ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, پالیسیز میں تبدیلیاں بڑی امپورٹنٹ ہیں, گورنمنٹ کو سننے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ چیز تو ہم 8-9 سال سے کہہ رہے ہیں, تو ابھی بھی میرا خیال ہے وہ کمی ہے سمجھ میں, کیونکہ شاید صحیح لوگ نہیں اب تک ان جگہوں پہ بیٹھ پائے یا ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے. لیکن یہ ریپرزنٹیشن ضروری ہے کہ چیزیں کی جائیں, کیونکہ ہوگا کیا, دیکھیں ایک اسٹارٹ اپ, میں نے آپ سے کہا میں نے بہت فاؤنڈرز کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے, بہت زیادہ, کیونکہ ایک تو انکیوبیٹر ہو گیا, اوپر سے ٹی وی شو ہو گیا, میری بڑی وجہ بن گئی ہیں بہت لوگوں سے ملنے کی, اور اسی چکر میں نے اپنی کوچنگ وغیرہ معاملہ بھی دیکھا کہ ضروری ہے. کیونکہ مجھے نظر یہ آتا ہے کہ وہ جو اتنا ٹائرنگ مینٹلی ٹیکسنگ جرنی ہوتا ہے ایک اسٹارٹ اپ کا, ایک فاؤنڈر کا, اس کو اتنے مسائل سے گزرنا پڑ رہا ہوتا ہے, سوشل پریشرز پہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں, فرام فیملی, فرام دی انوائرمنٹ. وہ کتنا تھک اسکن ہو سکتا ہے, وہ کتنی دیر پیسے کمائے بغیر گزارا کر سکتا ہے, وہ کتنی دیر تنخواہیں 5 لوگوں کی دے سکتا ہے. جب اس کے پاس 15 لوگ ہیں, اس کے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہ کہانی ختم ہو جائے گی. Some extremely nice entrepreneurs, just because they don't get access to funding, they don't have the right support in terms of mentors around them, what happens is they frizzle away. They end up I call it brain drain to multinational companies, and وہاں ان کے وہ بن جاتے ہیں. اور وہاں پہ ایک اسٹائلش بات ہے کہ تم انٹرپرینور بن گئے ہو, تمہیں ہم ایکوٹی دیں گے, یہ وغیرہ وغیرہ. اس پہ میری بڑی میرا جو انفارچونیٹلی بڑا ہارڈ اسٹینڈ ہے کہ جو کمپنیاں آج بھی کووڈ میں بھی, میرا ایک سوال تھا, یہ اپنے ایسے دوستوں سے میں نے پوچھا, یہ فیصل بھائی آپ کے لیے کافی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے, ویری سینئر پرسن, ایکچولی 2 آف دا ویری سینئر پیپل جو آج کل ڈٹرجنٹس بیچ رہے ہیں, جو آج کل ایسی بہت سی چیزیں بیچ رہے ہیں جس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے, وہ کمپنیاں کامیاب ہیں آج کل, کیونکہ ہر بندے نے ڈس انفیکٹنٹ استعمال کرنا ہے, گھر صاف کرنا ہے, وہ کما رہے ہیں, رج کے کما رہے ہیں. سو آئی آسک دیم, یار میری گال سن, تو وی پی بن گیا ہے, ٹھیک ہے, تجھے کتنا شیئر ملا ہے اس ریونیو کا اب تک؟ نتھنگ. بلکہ ورک فرام ہوم میں وہ کام بھی زیادہ کر رہے ہیں, وہ زیادہ کام کر رہے ہیں, زیادہ آورز لگا رہے ہیں, وہ زیادہ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں, اور کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے اینڈ the board of governors are minting money of MNCs. ہم اتنے زبردست ٹیلنٹس کو, پاکستانی ٹیلنٹ کو ایگزاسٹ کر دیتے ہیں بیکاز ہمارے پاس وہ تسلسل نہیں ہے, جس پہ ہم وہ نظام نہیں بن پایا ابھی تک جس پہ ہمیں لوگوں کی مدد کر پائیں. تو what happens is کہ پنجاب اور نو پنجاب, you are losing entrepreneurs to what? To tiredness,
to exhaustion and to burn. I mean, उनका एक burn rate है और वो खत्म हो जाते हैं पैसे उनके पास, वो सपोर्ट खत्म हो जाती है, पेशेंस खत्म हो जाता है. ये एम्पैथी उनके साथ रखनी बहुत जरूरी है. इसलिए मैं कभी कभी महसूस करता हूँ कि जब इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो मैंने क्या देखा कि जब मैंने कॉन्फ्रेंसेस कुछ अटेंड भी की, कुछ जगहों पे जाने का इत्तेफाक हुआ पाकिस्तान में, और उनमें से सबसे जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वो NIC वो जो आप वाली है, नाराज नहीं होना आप लोगों ने, वो नेस्ट वाली जो है वो कराची वाली, वो बहुत अच्छी होती है एंड इट्स वेरी नाइस. वहाँ बहुत लोग आते हैं. लेकिन जब वो कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है ना, तो मैंने जब 15-20 लोगों से जब इन सालों में बात की जो उन कॉन्फ्रेंसेस पे गए, do you know they actually, apart from the networking that they get, which is card exchange and then card exchanged, that's it, उसके बाद वो कभी convert relationship हो नहीं पाती है उनके लिए, बल्कि वो उनको further frustration में डालती है कि ये हम नहीं कर सकते हम, क्योंकि everyone knows everyone there, सब जानते हैं, कुछ 18-19 speakers होते हैं जिन्होंने बोलना है. So मेरी एक छोटी सी जो plea होगी to organizers, जो आप लोग सारे organizers हैं, अभी लम्स में आप करते रहे हो फैसल, आप ऐसे लोगों को, और मैं अब देख रहा हूँ नेस्ट में आप कर रही हैं बहुत, ये कि आप ला रही हैं बहुत से यंग एंटरप्रेन्योर्स को, इनको मौका दें, इनको स्टेज दें, इन्हें बात करने दें. वो जो आप कह रही थी कि देयर इज वो जो क्या होता है, डिल्यूजन नहीं होना चाहिए, सही बात है, दे शुड नो कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ या नहीं हूँ, लेकिन उन्हें वो ग्लोरिफिकेशन भी चाहिए, उन्हें वो वैलिडेशन भी चाहिए, और उनको वो इम्पोर्टेंस भी चाहिए. तो आई थिंक वो करते रहने की जरूरत है. और साथ साथ ये कि याद रखिएगा कि मैजिक तो हो नहीं जाएगा कि एक बच्चा सियालकोट में है, उसके पास बहुत जबरदस्त आइडिया है, उसके पास वो बैट बना के बेचना चाहता है क्रिकेट के दुनिया भर में, वो कभी भी एक बड़े इन्वेस्टर को, जो कि आपने बड़े 4-5 नाम लिए हैं, उनको कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि ना उसको वो लैंग्वेज आती है बात करने की, ना उसके पास वो यूनिवर्सिटी की फैंसी डिग्रीज हैं आईवी लीग की, ना वो अमेरिका जा सकता है, पैसे नहीं है उसके पास कि वो जाके 4-5 गाली में देख के आया, उसको एक्सपोजर हुए. उस बेचारे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो बात कर सके. हमें इस चीज को, ये बड़ी कोर प्रॉब्लम है, ये एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि वो कई बार उन्हें पता ही नहीं होता कि मैंने ईमेल करनी है तो कैसे करनी है, मैंने SMS भेजना है तो कैसे भेजना है. This might sound like a very raw problem, but trust me, this is the big disconnect between so many aspiring entrepreneurs who aspire to try it out and do their best, and the people who have the funding to give it to them. The language is an issue, the lingo वापस में मैच नहीं करती, उनको मिलना नहीं आता, वो नेटवर्किंग पे क्या करने आ जाएंगे इवेंट के अंदर. They're too busy building their companies. A lot of people who've given me criticism on my work, I like to sit with people who criticize me, so I've sat with them and they've told me कि भाई साहब जो आप कर रहे हैं ना, उसको आपके इवेंट्स पे आने के लिए और आपके से, हमारे पास टाइम नहीं है सबका, क्योंकि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम एक बंदा 6 लोगों का काम कर रहे हैं, हम तो अफोर्ड नहीं करते 6 बंदे रखना. और तो आई डोंट हैव द टाइम टू गो ऑल द वे टू लाहौर और कराची और ये और वो, मैं ना में पैसे ना वसाइल है ना वक्त है, तो मैं कैसे करूं. सो आई थिंक देयर इज नीड टू ब्रिंग दिस वेंचर कैपिटल गेम टू स्मॉलर सिटीज, टू वी हैव टू मेक इट मोर एक्सेसिबल. टू मच साहब ने बोला उर्दू में बात करें, आप हैरान हो जाएंगे सुन के. एक दिन मुझे इस बात पे डांट पड़ गई एक इवेंट पे, और 6 बच्चे मुझे लड़ गए इस बात पे कि एक तो सारे आप खड़े होकर कॉन्फ्रेंसेस में इंग्लिश में बातें करना शुरू कर देते हैं, आधी बातें तो समझ नहीं आती. अब आप कहेंगे यार क्या फजूल बात कर रहे हो. ये फजूल बात नहीं है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस पे जब आप आए हुए हैं तो जाहिर बात है यू टॉकिंग टू इंटरनेशनल ऑडियंस, मेहमान बाहर से आए हुए हैं, आपने हैंडल करना है, सब कुछ सही है, लेकिन देयर हैज टू बी ए मैकेनिज्म जिसके अंदर ये चीज लिंक होगा. तो पंजाब क्या, KP क्या, पोटेंशियल बहुत है, सिंध में भी बहुत पोटेंशियल है, वो कराची में नजर आता है, लेकिन वो ग्रो नहीं करेगा एक पॉइंट से ऊपर जब तक ये डिस्कनेक्ट रहेगा बिटवीन पीपल हु वर विलिंग टू पुट देयर स्किन इन द गेम. Faisal has put his skin in the game. I know that since 2015. I know that. I've seen it with my own eyes. Some startups are working with him right now, some aren't. But come on, the guy did it, man. I mean, he put real money in the game with them. अब आगे उसको सीरीज A पे लेके जाना है, B पे लेके जाना है, वो बात की बातें, उसकी समझ भी हमें नहीं है. बल्कि a lot of entrepreneurs who are really good at what they do, trust me, they don't even know how to write a term sheet. They don't understand a term sheet. आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे कोई जादुई तरीके से उनको इन्वेस्टमेंट डील अच्छी करेगी VC के साथ, VC तो उन्हें खा जाएगा.
उस fear में वो VC के पास नहीं जाते. But these are real pain points जिसको address करने की शदीद ज़रूरत है of people who are more influential than I am and who have more roots into the game. ये करने की ज़रूरत है और इसको आप enable कर सकते हैं. आपकी बात सुनते हैं लोग, आप लोग कहेंगे तो वो इन्वेस्टर्स इनसे बात भी करेंगे, अपने आप को स्केल डाउन भी करेंगे. यस, उनके वक्त की कीमत है, पर यही तो आर्बिट्राज है कि आपने अपने मुल्क के लिए कितना वक्त देना है, कितना कमिटमेंट आपने अपना करना है मुल्क के लिए. अगर करना है इकोसिस्टम को फर्दर बूस्ट देना है तो आपको अपनी वो जो वक्त की कीमत और ये वो एंड आई एम वेरी बिजी गेम, थोड़ी सी वो थोड़ा सा अपने आप को स्केल डाउन करना पड़ेगा टू बी एबल टू टॉक टू द मैसेज. बिकॉज इस वक्त मैसेज को जरूरत है इस पैसे की, इस एंजल इन्वेस्टर मनी की, इस वेंचर कैपिटल मनी की, और उनको उसी प्रोसेस में एजुकेशन भी मिलेगी. सो आई थिंक मैंने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन इसमें जो आप मेन पेन समझिए द डिस्कनेक्ट, आई थिंक वो डिस्कनेक्ट अगर बेहतर हो जाए तो काफी कुछ और इम्प्रूव हो सकता है जो अभी तक हुआ है. Perfect. Actually, you're very, very right. बाकी बहुत बड़ा disconnect, and especially I can say because I also belong from a smaller city, Sialkot. तो मुझे क्यों और मेरी भी since because of this community काफी ज़्यादा interaction रहता है startup से, potential startup से, और I can see कि बाकी ये जो आपने lingo difference वगैरह और किस तरह से present करना है, किस तरह से लेके चलना है आगे चीजों को, there is a huge disconnect on that. Absolutely agreed. Right, Mr. Faisal, over to you. You have been an investor and an advisor to many startups at Plan 9, and you were the NIC director as well. I would just ask a little bit about your journey at NIC Lahore, और आप अपना जो है आपने थोड़ा सा बता दी, but how has your experience been with working with different startups as angel investors? Acha, when I talk about my journey with in the incubator, so I was very lucky that I joined that incubator when Suhail Naqvi, Dr. Suhail Naqvi was the VC there. He had a very, very clear view, right? He knew that an incubator in a university environment can only function if it is separated from academia, right? It had to be separate from academia. It had to have independence, even within the walls of the university. And he encouraged us, before me, Khurram, and then when I joined, so he encouraged us to actually look beyond the walls of the university. So 95% of our intake into LCE and even NIC used to be from outside of LUMS, right? So that is a very big factor, that here was an environment which is considered to be a very elitist environment. And you had companies coming in. Some of the best we had were coming from smaller towns like Faisalabad, right? I actually went to UET Faisalabad just to see what that university was all about. And I was shocked, right? The buildings were dilapidated, everything was kind of falling apart. But it was producing some great mechatronic engineers, right? ICO is one, Radar Technology is another one. Both of them came out of UET Faisalabad. And it was just one particular assistant professor who was inspiring these kids. They didn't even have labs, they didn't have any of the advantages that even, let's say, UET Lahore would have, or the better universities, or let's say the more better funded or private universities would have. So that is one part of it. ये बहुत बड़ा एक फर्क था. उसके बाद NIC, right? So मैं कहता हूँ, हमेशा मैं कहता आया हूँ, और मैं और ज़्यादा कहूँगा अब, कि जो इग्नाइट की RFP की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट थी, जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट थी कॉन्ट्रैक्ट की, वो हमारा मिनिमम था. कॉन्ट्रैक्ट कहता था कि आपने सालाना 40 कंपनियों को इंक्यूबेट करना है. दैट इज इट. दैट वाज द मेन KPI, कि आपने 40 कंपनीज जो हैं वो आपने स्काउट करके सिलेक्ट करके इंक्यूबेट करना है. कोई स्टिपुलेशन नहीं थी कि 6 महीने में करना है, 1 साल में करना है. साल में 40 कंपनियां इंक्यूबेट करनी, बट वो हमारा मिनिमम था. 40 कंपनियां ढूंढना और इंक्यूबेट करना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है. वी वेंट फार बियॉन्ड दैट. वी वेंट आउट टू यूनिवर्सिटीज. पिछले कोहॉर्ट के लिए आई वेंट टू 22 यूनिवर्सिटीज, राइट? एंड दोज आर नॉट ऑल इन लाहौर. ठीक है ना, वो हर जगह सियालकोट तक में भी वी रीच्ड आउट. आई डिडंट कम टू सियालकोट, बट कनीम द कम्युनिटी मैनेजर के जो मेन जो नबील जो बात अभी कर रहे थे, राइट, उसको हमें समझने की ज़रूरत है कि ये क्या बात कर रहे हैं. देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? असल में फिर वही बात होती है कि आप किस मकसद के साथ आप कर रहे हैं. हाँ, बच्चे आएंगे आपके स्टैनफोर्ड से, MIT से, हार्वर्ड से,
ٹھیک ہے نا, ان کے کنیکشنز بھی ہیں, ان کو سیڈ فنڈنگ میں مل جائے گی, ان کو جو ہے اس کے بعد جو ہے کنیکشن ان کا پھر باہر ہوگا, ٹھیک ہے نا, ان کو جو ہے وہ سیریز اے بھی آ جائے گی, ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں ہوں گی. بٹ وی نیڈ ٹو لک ایٹ پاکستان پرابلمس, کہ پاکستان کے اصل مسائل ہیں کیا, رائٹ. وہ مسائل ہیں, ایجوکیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ 22 کروڑ, کتنے ہم 2.5 کروڑ کہتے تھے, اب ہمیں 2.5 کروڑ سے بھی اوپر بچے جو ہیں وہ ابھی تک اسکول میں نہیں ہیں, زیادہ ہو گئے ہیں. یہ سارا ود دا گروتھ ریٹ دیٹ وی ہیو وہ بڑھتے جائیں گے. ہیلتھ کا وی ہیو ویری ویک انفراسٹرکچر, ٹھیک ہے نا, اس پہ بہت اسٹریس آتا ہے. فوڈ سیکورٹی از اے بگ ایشو فار پاکستان. ہماری ییلڈ پر ایکڑ اتنی نہیں ہے, ہماری ایکریج کم ہو رہی ہے, ہمارا پانی جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. ہمیں انوویٹ کرنا ہے, ہمیں بہتر چیزیں کرنی ہیں, ٹھیک ہے نا. ایگری کے سائڈ پہ بہت زیادہ چیزیں کرنی ہیں, فارمر کے سائڈ پہ بہت چیزیں کرنی ہیں. آپ کے ینگ لوگ جو ہیں وہ فارمنگ نہیں کرنا چاہتے. آپ پاکستان میں جو ایوریج ایج آف دا فارمر ہے صرف 18% ہے جو 30 سال سے کم ہے, اس سے زیادہ ہی ایج کے فارمرز ہیں. تو آپ خود سوچیں 5 سال 10 سال 15 سال میں کیا ہوگا, رائٹ. تو ہم ان کے لیے ہمیں اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے, یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. میں نے جو دیکھا ہے اس ایکو سسٹم میں, جب اگر میں پہلے کوہورٹ کو دیکھوں NIC کے اور میں 5ویں کوہورٹ کو دیکھوں تو بہت بڑا فرق آیا ہے. سب سے بڑا فرق یہ آیا ہے کہ اب میچورر فاؤنڈرز بھی آ رہے ہیں. پہلے زیادہ تر یہی ہوتا تھا کہ آپ کسی کالج یونیورسٹی میں جاتے تھے, میلہ لگاتے تھے, 1 منٹ پچ کرواتے تھے, اس میں سے جو ہے نا آپ شارٹ لسٹ کرتے تھے, آپ کہتے آ جاؤ, ٹھیک ہے نا. وہ زیادہ تر جو ہے وہ فیلیئرس ہوتے تھے بیکاز دا فیلیئر واز بلٹ ان. دے ور نیور ریئلی سیریس اباؤٹ اٹ. آتے تھے, ان میں سے سیریس لوگ بھی آئے جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے یہی کام کرنا ہے. کالج سے ڈراپ آؤٹ بھی ہوئے, میں نے لوگوں کو ڈراپ آؤٹ کروایا یونیورسٹی سے ڈراپ لگا دیا آپ نے, مجھے جگت لگا دی آپ نے. نہیں ہم نے بھی یہی کیا ہے, ہم نے بھی یہی کیا. پہلے کوہورٹ میں ہم نے وہی بایا لاہوری روٹس ہم نے وہی کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں دیکھی. ریسنٹلی ون آف دا اسٹارٹ اپس فاؤنڈرز, اینڈ دس از ہر سیکنڈ اسٹارٹ اپ, رائٹ. دا فرسٹ ون شی ہیڈ ریچ اے سرٹن اسٹیج, اور میں نے اس کو اس کی جاب چھڑوائی. میں نے کہا یہ آپ کو جاب چھوڑنی پڑے گی اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے. شی گیو اپ ہر جاب. دین شی broke up with her partner in the sense کہ دونوں جو ہیں they couldn't agree on things, so she left the company. So she was a minor shareholder. She started another company and now she is scaling fast, right. اس نے مجھے کہا کہ جو سب سے اچھی چیز آپ نے میرے لیے کی ہے نا وہ میری نوکری چھڑوائی, رائٹ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں گجرات بھی گیا ہوں. دیکھیں گجرات, سیالکوٹ, گجرانوالہ, یہ وہ شہر ہیں سینٹرل پنجاب کے جن میں بزنس اور انٹرپرنورشپ کلچرلی ان کے امبیڈڈ ہے, ٹھیک ہے نا. اس ٹرائنگل میں نبیل نے بات کی کے پی کی. کے پی میں بھی دے ول آلویز امیز یو. جب آپ دیکھتے ہیں جا کے وہاں پر, میں گیا ہوں سوابی بھی گیا ہوں, میں مردان بھی گیا ہوں, میں سوات بھی گیا ہوں. سوات تو نہیں گیا, میں جانا چاہتا تھا. پشاور میں گیا ہوں, دیکھا ہے. کے پی آئی سی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا فار مائکرو انٹرپرینورز ان کے پی. دے ور اسٹانشنگ, رائٹ. ان میں سے ایک کمپنی جو ہے وہ اب کے پی کی کریم کہلاتی ہے, دارے وڑو کے نام سے. اینڈ دے ور ان دا مائکرو انٹرپرینور پروگرام, رائٹ. وہاں سے وہ اٹھے اور وہ گئے. ابھی تک ان کو بہت زیادہ فنڈنگ نہیں ملی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایشو ہے. ان کا جو بیک گراؤنڈز ہیں وہ سارے ایشوز ہیں, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو بریک تھرو دیٹ. 2 سال میں کچھ ہم نے جو کام کیا NIC کے پلیٹ فارم سے, پرائمریلی SCCP کے ساتھ بہت ہم نے جو ہے نا زور آزمائی کی, اور اس کا رزلٹ ہوا. ایک تو ایکوٹی کراؤڈ فنڈنگ کا جو ہے رولز فریم ہوئے. مارچ 15 کو بلکہ لانچ ہونا تھا ان کا ٹیسٹ بیڈ, وہ اب ڈیلے ہوا ہے, بٹ ایک اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے. اسی طرح ریوارڈ کراؤڈ فنڈنگ, کیونکہ باہر جو ہے انٹرپرینورز جو ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ دے کین گو ٹو انڈیگوگو, دے کین گو ٹو کک اسٹارٹر, دے کین گو ٹو گو فنڈ می, اینڈ دے کین ریز منی, رائٹ, فار دیٹ رن وے. جو رن وے چاہیے ہوتا ہے آپ کو, جب تک آپ کی مارکیٹ ویلیڈیشن ہو جائے, پروڈکٹ مارکیٹ فٹ ہو جائے, یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے جو آپ کو انیشیل اسٹیج ہوتی ہے, جب آپ کے پاس رن وے ہونا چاہیے, آپ رن وے کریٹ کرتے ہیں. انٹرپرینور بڑے ریزیلینٹ لوگ ہیں, وہ آسانی سے ہار نہیں, جو اصل انٹرپرینور ہے نا وہ آسانی سے ہار نہیں مانتا, ٹھیک ہے نا, وہ کرنا چاہتا ہے. جو بزنس اسکول سے اٹھ کے کہتا ہے اچھا یار میں بھی یہ بھی ٹرائی کر لیتا ہوں, اور پھر اس نے جا کے نیسلے ہی میں نوکری کرنی ہے یا کوکو کولا میں, ٹھیک ہے نا, تو بیسٹ آف لک دین. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ریئل انٹرپرینورز ہو وانٹ ٹو سالو پرابلمس, اور ان کو پرابلم نظر آتی ہیں, اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں. میں کیونکہ یونیورسٹیز میں بہت گیا ہوں, کے پی میں بھی گیا ہوں, پنجاب میں بھی گیا ہوں,
میں سندھ میں بھی گیا ہوں. میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ یونیورسٹیز میں بھی ایک ایشو ہے, اور وہ ایشو ہے کہ آپ کی جو ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے اس کا کوئی بہت زیادہ جو ہے امپیکٹ نہیں ہوتا ان ٹرمز آف واٹ دیٹ ریسرچ کین ایکچولی ڈو, رائٹ. یہی ہم نے ایکسپیرئنس کیا تھا لمس میں جب ہم نے NIC شروع ہوا. تو I invited the faculty of the School of Science and Engineering to come and have a cup of tea with us. تو خورم اور میں تھے, اور وہ آئے تقریباً 14 کے قریب پروفیسرز تھے, اسسٹنٹ پروفیسرز تھے. ان کو ہم نے پوچھنا شروع کیا, اچھا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے بتانا شروع کیا. وہ ہر دوسرے پہ ہم کہتے تھے یار دیٹس $1 billion آئیڈیا, لیکن ان کی سوچ نہیں ہے $1 billion آئیڈیا کی. ان کی سوچ ہے کہ میں نے یہ ریسرچ کرنی ہے, میں نے ایک پیپر پبلش کرنا ہے, میں نے ٹینیور اپنا سیکیور کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں تک وہ آ کے رک جاتی ہے بات. ڈسکنیکٹ ہے بٹوین انڈسٹری اینڈ ایکیڈیمیا. انٹرپرینور درمیان میں پھنسا ہوا ہے, وہ بیچارہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی وہ کوشش کرتا ہے کہ جی اس کو یونیورسٹی سے سپورٹ مل جائے. ون آف دا یونیورسٹیز آئی ایکچولی لو از دی UVAS, دی یونیورسٹی آف اینیمل اینڈ ویٹنری سائنسز, رائٹ. آئی ہیو بین ٹو دیئر کیمپس ان جھنگ which is right out in the boondocks, but it is amazing, you know, the kids over there, they also want to be entrepreneurs. Unke jo dean the, when we went there and we went to do a workshop, 3.5 hour workshop, unke saath jab ja ke baithe chai vai pee rahe the before the thing, and we had sent a requirement کہ جی ہمیں اسٹوڈنٹس چاہیے, ہمیں فیکلٹی چاہیے, ہمیں انڈسٹری چاہیے. ان کو نہیں سمجھ آئے کہ انڈسٹری کیوں مانگ رہے ہیں, یہ اسٹوڈنٹ اور فیکلٹی کو بھی ایک ورکشاپ میں یہ ڈال رہے ہیں. محمود و ایاز کو تو پتہ نہیں کیا ہوگا, یہاں پر تو ہنگامہ ہو جائے گا, لڑائیاں ہو جائیں گی, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. انہوں نے ہمیں کہا کہ جی, انہوں نے کہا اچھا کیا کرنا ہے, ہم نے کہا جی پرابلم ڈسکوری ورک شاپ ہے. انہوں نے کہا اچھا اس کا کیا مقصد ہوگا, ہم نے کہا اس کا مقصد ہوگا ٹو ارائیو ایٹ اے سنگولر اسٹیٹمنٹ, رائٹ, دیٹ از ایکشنیبل, دیٹ کین بی ٹائم باؤنڈ اینڈ کین بی ایکشنیبل. انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے بچے جو ہے نا ان کو صرف شوق ہے کہ جی ہمیں ڈگری مل جائے یا ہمیں ڈپلوما مل جائے, اس کے بعد ہمیں جو ہے نا گورنمنٹ ایکسٹینشن میں کہیں ویٹنری جاب مل جائے, ہم ٹیکے ویکے لگاتے رہیں. بٹ دیٹ از ناٹ واٹ ہیپن. وہ 3 گھنٹے کے ورک شاپ کے بعد, رائٹ, دی ڈسکوری واز ویری ویری ڈفرنٹ. اور اس کی وجہ تھی 4 آپ کے جو سب سے بڑے پولٹری پلیئرز ہیں اس ملک میں, وہ چاروں ویٹس تھے. دے اسٹارٹیڈ آؤٹ ایز ویٹس, رائٹ, اینڈ دے بلڈ ہیوج بگ انڈسٹریز. تو پرابلم دیکھنا, اور یہ ایکو سسٹم میں جو بہت سی چیزیں ہیں, a lot of things have happened. پچھلے 6-7 سال میں بہت کچھ ہوا ہے, لیکن ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ سیڈ سٹیج فنڈنگ, وہ بھی ایک وہ ہے. کتنے 10 اینجلز نہیں ہیں پاکستان میں, مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے اور ہمایوں مظہر نے کوشش کی تھی کہ ایسوسیشن بنانے کی. ہمایوں اسپیشلائزز ان دیٹ, پاشا بھی, right, Ayaz, I think Azaz and Mayu were the kind of prime movers, if I'm not wrong about it. It's important to have a trade body that represents, right, a number of people or a number of kind of members in that. We could not find 10 angels in this country. There aren't 10 angels in this country. And when we say angels, we're talking about those people who are willing to invest in new age businesses, who are also willing to invest with a new thought process. یہ نہیں کہیں گے وہ کہ جی 51% ہمیں دیں گے تو ہم پیسے دیں گے, رائٹ. وہ اینجل نہیں ہے, وہ نا اینجل وہ چاہیے, وہ پریڈیٹر ہے, ٹھیک ہے نا, وہ راکشس ہے. راکشس, میں راکشس کا لفظ استعمال کروں گا ان کے لیے. ان راکشسوں کو ہم نے دور رکھنا ہے اس ایکو سسٹم سے, ان کو نزدیک نہیں آنے دینا. اوکیجنلی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کوئی بھی فاؤنڈرز جو ہیں, they do not remain in majority over a period of time, right, over let's say 4 or 5 rounds of funding. آج گوگل کے جو فاؤنڈرز ہیں ان کے پاس صرف 11% ہے, 11%, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو انویسٹرز ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا کہ میں ایپیٹائٹ ہی لے لوں پہلے دن ہی. میں نے خود کیا ہے بیکاز آئی واز انویسٹنگ. تو ایک اسٹیج تھی ایک کمپنی پٹاری میں, نبیل از اویئر آف پٹاری. پٹاری ہم نے جب شروع کیا تھا تو 4 لوگ تھے اور ہم 15,000 ہزار روپے مہینے کے ڈال رہے تھے اس میں. پھر ایک اسٹیج آئی کہ 20 ہو گیا, 25 ہو گیا, پھر کچھ 1-2 لوگوں کا ہائرنگ کرنی پڑی تو 40 پہ چلے گئے. پھر ایک اسٹیج آئی کہ میرے پاس آئے پٹاری کے 2 فاؤنڈرز, انہوں نے مجھے کہا کہ جی اب ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے اور ہمیں جو ہے نا اسکیل کرنے کے لیے اور گرو کرنے کے لیے ہمیں رن وے چاہیے. دے پٹ اے پروپوزیشن ٹو می. انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ اس میں جو ہے نا یہ لون دے دیں کمپنی کو, رائٹ. اب میں اس اسٹیج پہ
I was a founder already. मैं कह सकता था भाई मैं क्यों लोन दूं, मैं आपको डाइल्यूट क्यों ना करूं, मैं आपको पैसे दे देता हूं, लेकिन लॉजिकल नॉर्मल डाइल्यूशन वो होनी चाहिए. लॉट ऑफ पीपल वुड से यू आर वेरी स्टूपिड, यू डिडंट डू दैट, बट आई नो आई वाजंट स्टूपिड. अगर मैंने वो किया होता तो आई नो कि द कंपनी वुडंट बी एग्जिस्टिंग टुडे, right? It existed because the appetite was not taken away from the other founders. I did put in that money. I put it in as a loan, and then I wrote off that loan. I wrote it off when the VC turned up. तो VC ने कहा कि जनाब ये जो on the books है इसका क्या किया जाए, अगर ये बुक्स पे है तो इतने से इस कंपनी को डीवैल्यू करेंगे हम, ये वैल्यूएशन में इतना फर्क पड़ेगा. फिर वो सवाल आया कि जी अच्छा क्या किया जाए, तो मैंने फिर वो डिसाइड किया कि नहीं, विल टेक इट ऑफ द बुक्स. मैंने कहा तुम लोगों के पैसे कभी हुए तो मुझे दे देना, ना हुए तो ठीक है, डजंट मैटर. एंड आई जस्ट लॉस्ट पावर. सो ये सारी चीजें. अब देखें, हमें पता है कि हमारा एनवायरनमेंट क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट क्या है, हमें इसको कॉन्स्टेंटली स्टोक करना है. स्टोकिंग की बहुत जरूरत है कि इस आग को जो है ना थोड़ा सा इसको बढ़ाना है. ये चिंगारियां हैं, थोड़ी बहुत मूवमेंट हुई है, कुछ पैसे आए हैं बाहर से, कुछ VCs ने किया है. मुझे पता है कि संडे को एक अनाउंसमेंट होने वाली है बड़ी इन्वेस्टमेंट की, साइजेबल इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना, वो भी इसी संडे को होगी, वो आने वाली है. इसी तरह हमने मैच मेकिंग करनी है, हमारा बहुत बड़ा काम ये है. कल मैंने, बल्कि परसों मैंने हमारा एक स्टार्टअप जो 2 साल से लगा हुआ था, स्ट्रगल कर रहा था, उसकी मीटिंग अरेंज की थी, और उसको जो है अब उसके पास टर्म शीट आई है, ठीक है ना, कल ही उसके पास टर्म शीट आई है. तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस कि हमें ये मैच मेकिंग भी करनी है, इस इकोसिस्टम को जो है इसको चैंपियन भी करना है, इसके लिए लड़ाई भी करनी है. ये जो बच्चे आते हैं, और कई दफ़ा बच्चे नहीं होते, दे मैच्योर आल्सो. अभी भी इस वक्त जो कोहॉर्ट 5 में बैठे हुए हैं NIC में, काफ़ी उसमें से इनफैक्ट मोर देन 45-50%, मोर देन 50% आर वेरी मैच्योर पीपल, राइट, जो बिजनेस कर चुके हैं और जो काम भी कर चुके हैं, या कॉर्पोरेट में काम किया है या मुल्क से बाहर कहीं बिजनेस किया है, अब वो वापस आए हैं या वो कुछ यहाँ कुछ करना चाह रहे हैं. तो हमें ये भी देखना है. मेरी एक 100% यकीन मुझे जो है कि बिजनेस स्कूल से कुछ नहीं निकलेगा, राइट. बहुत रेयर होगा कि वहाँ से कोई रेडीमेड कोई चीज़ निकले, नहीं निकलती, राइट, रेयरली. इंजीनियर्स इज व्हाट आई हैव सीन कि इंजीनियर्स का एक माइंडसेट होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट. वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, उनका एक नेचुरल इंक्लिनेशन है. एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट दैट, ठीक है ना, कि उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो लेवरेज होती है. वो राडा टेक्नोलॉजीज हो, वो आइको हो, वो जहां के साथ जो वंडर ट्री नेस्ट से वो हो, ठीक है ना, ये लोग हैं जो. एंड देन यू नो द फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, द वुमेन, राइट, दे आर सम ऑफ देम आर रिमार्केबल. दे हैव डबल द चैलेंज, इनफैक्ट मोर देन डबल द चैलेंज, राइट. उनके लिए चैलेंजेस बहुत बड़े हैं. I agree with Jahan कि कुछ साल पहले there was a lesser inclination, but now we see a lot of girls coming through. NIC cohort 5, we have a company sitting there from Gujranwala Gift University. The reason I think why they got selected also was because 4 people who came, 2 of them were girls, and the one who was pitching was a girl, right? Even though she is not the major shareholder in that company. So we need to smoothen the path, right? I hate the word empowerment. I think smoothening of the path is necessary. Reducing the challenges or that friction that they face, that is necessary. Even the family is not interested normally in investing in them. It's very rare that the family is interested in putting up that seed or that pre-seed stage जो पैसे चाहिए होते. मेरी realization ये थी कि सीरीज A, सीरीज B आएगी अपनी जगह पे, हमें सीड और प्री सीड पे बहुत काम करना, टू इंक्रीज द फ्लो. द डील फ्लो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. तभी जो एपेटाइट जो है ना VCs का बनेगा, राइट. दे विल ब्रिंग मोर मनी इन, राइट. वी हैव सीन फातिमा वेंचर्स गो फ्रॉम बीइंग एन एंजल टू बिकमिंग अ फुल फ्लेजेड VC फंड, राइट. वी हैव सीन सरमायाकार when they invested in Patari, they were a syndicate. Now they're a proper VC, right. We know Khurram is a Pakistan-focused venture fund, and I know the kind of travails Khurram has gone through. उसको कितनी प्रॉब्लम्स उसको स्टेट बैंक से, SCCP से क्या करना पड़ा, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि बहुत सी कंपनियां वो जो है फिर वो बाहर इनकॉर्पोरेट होती हैं.
حالانکہ پاکستان سے شروع ہوئی ہیں بٹ باہر ان کو انکارپوریٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو پیسے ان میں ڈالنے کے لیے وہ باہر انکارپوریشن کرنا پڑتا ہے. یا ٹربو لیبز از این ایگزامپل, رائٹ. ٹربو لیبز میں خرم نے انویسٹمنٹ کی, رائٹ, اور پھر دوبارہ جو ہے سیکنڈ راؤنڈ جو ان کو چاہیے تھا, جو برج راؤنڈ چاہیے تھا, وہ بھی خرم نے کیا. بٹ دین دیو گاٹ اے ویری بگ اماؤنٹ آف منی کمنگ ان فرام بگ پبلشر ان پولینڈ. بٹ ناؤ اٹ از اے سنگاپور کمپنی. کل اگر ایگزٹ ہوگا ٹربو لیبز کا تو وہ سنگاپور کمپنی کا ایگزٹ ہوگا. اسی طرح آئی بلیو ایئر لفٹ از آلسو not really an incorporated in Pakistan company. It is incorporated in Delaware, right? اس کی پاکستان سبسیڈری ہے جہاں پر صرف سیلریز آئیں گی, سیلری کے پیسے آئیں گے, آپریشنل ایکسپینسز آئیں گے. تو ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, ریگولیٹرز کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے, اسٹیٹ بینک کو پش کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ دیکھیں 3-4 چیزیں جو ہیں وہ بڑی کرٹیکل ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس, اس کی بات پہلے بھی ہوئی, ایز آف ڈوئنگ بزنس بہت ضروری ہے. اکاؤنٹ کھولنا پرابلم ہے. اگر میرا کمپنی اکاؤنٹ ہے, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے, تو اس سے پیسے موو کرنا جو ہے آن لائن وہ بڑی پرابلم ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں ہیں. پھر لوجسٹک کمپنیز جو ہیں دے آر تھراٹلنگ ینگ اسٹارٹ اپس لٹرلی. ان کا بزنس ماڈل یہ ہے کہ لوگوں کے پیسے دبا کے رکھو. کیش آن ڈلیوری کا 95% بزنس ہے, اور کسی کو کیش اپنا واپس نہیں ملتا, ٹائم پہ نہیں ملتا, ٹھیک ہے نا. میں نے ڈلیور کیا ایک پیکٹ, میں نے پیسے لے لیے, اگلے دن میرے پیسے واپس آنے چاہیے. وہ نہیں آتے, ہفتہ نہیں آتے, 2 ہفتے نہیں آتے, 3 ہفتے نہیں آتے, رائٹ. سو ہاؤ کین اے ینگ اسٹارٹ اپ گرو ود دیٹ کائنڈ آف تھراٹلنگ آف دیئر کیش فلو؟ یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ریگولیٹرز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جی کیا ہونا چاہیے اس میں, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں ملٹیپل ڈائمینشنز, ملٹیپل اینگلز, ملٹیپل چیلنجز. We need to bring things together, right? Whether it is the investors and the startups, کسی کو لینگویج نہیں آتی تو پھر اس کو کوچ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو کوچ کریں, جائیں اس کے ساتھ. میں تو جاتا ہوں, میں I take the case of any startup that I am mentoring, right, to an investor, right? I prepare that part. Shabana Jamshed is an example. Shabana Jamshed is an entrepreneur par excellence. پڑھی لکھی نہیں ہے, مشکل سے اس نے اپنا ایف اے کیا, اس کے بعد اس نے جو ہے بینک میں نوکری کی, بٹ شی واز اے سپر سیلس پرسن. شی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو انٹو بزنس بیکاز ہر ہسبینڈز بزنس فیلڈ. اس نے اپنا بزنس شروع کیا, گاڑی اس نے اپنی چھوٹی سی اس کی آلٹو تھی وہ بیچ کے 5-7 لاکھ روپے سے اس نے بزنس شروع کیا. جب اس نے پچ کیا, اٹ واز ویری انٹرسٹنگ دی وے شی پچڈ, کہ اس نے مجھے پہلے کال کی, میرا نمبر اس کو کسی الائڈ بینک میں کوئی صاحب تھے, انہوں نے میرا نمبر دیا ان کو. اس نے مجھے کال کیا کہ جی آپ لوگ کچھ خواتین کے لیے کچھ کر رہے ہیں. میں نے کہا ہاں کر رہے ہیں, یہ کرن داس کا ویمنس انٹرپرینورشپ پروگرام تھا. تو میں نے کہا بالکل کر رہے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہم یہ کام کرتے ہیں, ہم ان کو جو ہے ہیلپ کرتے ہیں کہ ان کا بزنس جو ہے وہ اسٹیج پہ پہنچے کہ اس پہ انویسٹمنٹ آ جائے. تو یہ سیٹ کہ اچھا آپ چارج کتنا کرتے ہیں؟ لفظ سے بڑا مہنگا ہوگا. ہم نے کہا نہیں ہم کچھ چارج نہیں کرتے. دین شی سیڈ اچھا میں اپلائی کر سکتی ہوں. میں نے کہا بالکل اپلائی کریں. شی از ون آف آور اسٹارز, رائٹ. اب پرابلم کیا تھا؟ when she met a fund from New York, right, they loved her business, they went and saw her business, they went to, you know, Daroga Wala, they went to Gulshan Ravi, they went to Dubanpura, they saw how she's servicing her customers, they loved all that. Then they said, we need to bring in a CEO into the company, right? So my question to them was, what you went and saw is what Shabana has created. Why do you need to bring in a CEO? Same thing happened in another case. Oh, we need to bring in a CEO, right? So سال لگ گیا, میں اور شبانہ ڈھونڈتے رہے کہ جی ہمیں کوئی ریٹائرڈ بینکر مل جائے, ٹھیک ہے نا, جو ریٹائرمنٹ سے نکلے اور آ کے سی ای او کی کرسی پہ بیٹھ جائے, تاکہ ہم دکھا سکیں کہ جناب یہ دیکھیں نا یہ بینکر ہے اور یہ سی ای او ہے. تو یہ ساری چیزیں بدلیں. مجھے جو نظر آیا, دیکھیں آئی ڈونٹ تھنک پاکستان ایور ہیڈ اے ٹیکنالوجیکل پرابلم. ٹیکنالوجی واز نیور اے پرابلم. وی ہیو اے ویری ینگ پاپولیشن, وی آر اے ٹیک سیوی پاپولیشن. ہماری اڈاپشن آف ٹیکنالوجی از ریپڈ, اٹ از بلائنڈنگلی فاسٹ. ہمارا چیلنج ہے کلچرل چیلنج. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو بچے جو آتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں, سب سے بڑا بیریئر ان کا جو ہے نا وہ ان کے پیرنٹس ہیں. Parents are the biggest barriers. They don't want them to do anything new. They don't want them to take any risk. For them, good parenting is minimize the risk. کہ چھوڑو یہ, don't take this risk. تم کہاں دنیا بدلنے چلے ہو,
What have you got to do with that? दूसरा हम जो social entrepreneurship सुनते हैं, we make the, at least I've been making that case and look and say every business, if it doesn't have social impact, it can never grow, right? So look at it from that aspect. Does it have social impact or not, right? Big businesses, billion-dollar businesses, do they have social impact or not? Does Google have social impact or not? Does Apple have social impact or not? Right? Does Telenor or Jazz or Zong have social impact or not? Right? Most of the people we know, they do business off their phones. They start with a single Facebook page. It's about social impact rather than saying, oh, I'm not going to be a profit. It can be profit and non-profit, but there is no such thing, as far as I'm concerned, as a social enterprise. It is a business that has social impact, right? And entrepreneurs are actually naturally inclined towards doing that, right? That they want to do something different, they want to do something innovative, they want to change things, right? And they create those opportunities which creates that social impact, right? So ये सारी चीजें उस context में भी देखने की जरूरत है. So I think in terms of where we are today, 6 to 7 years down the line, we have come some way. We need to go a longer way. And I think it will happen, because I think the momentum is building up in the last year and a half. More investments have come in. I was just thinking about this session today, and I ran through my mind, and out of 67 companies that we graduated in these 2 years, 11 of them have now got investment of some kind, right? Either investment or grant. They've got funding for that runway that is critical and crucial, right? So things are definitely getting better. Some traditional businesses have come, right, and they said, we want to step in. And my inclination always was to say, okay, listen, let's create a pre-seed fund also, right, and do that. Some expat Pakistanis that I've been talking to, उनसे भी यही बात होती है कि जनाब आप early interventions करें, right? इनको वो छोटा runway जो है 6 महीने का वो ही कर दें आप, ताकि वो stage पे पहुंच जाए that a big साहूकार, a VC, right, becomes interested in saying, okay, they've got market validation. Otherwise, कहते हैं market validation लाएं, traction दिखाएं. टका मेरी जेब में नहीं है और मैं ट्रैक्शन दिखाऊं, तो मैं ट्रैक्शन कैसे, वैल्यू में क्या होता है वहां, ट्रैक्शन का मतलब क्या है? मेरे पास 10 कस्टमर्स हैं, मैंने वैलिडेट कर दिया है कि मेरा प्रोडक्ट जो है कोई somebody is interested in buying it. अब प्रोडक्ट मार्केट फिट, what does that mean? Does it mean 1 million customers? Obviously not. It can only mean your first 100 customers, right? But if they come back to you and they are trooping to your door, you've got product market fit. यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत से इन्वेस्टर के जी स्केल का है. Is your business scalable or not scalable? What does that mean? What does scalable businesses mean, right? And what business can you scale and not scale? So every business has a life cycle. उस life cycle में scale भी आएगी. सारी चीजें उस तरह से देखने की जरूरत है. Nabil knows Waqas and Sidra, right? Marco. I'm just looking at the Marco journey, where they started from, where they are today. Right, so and they came from a smaller town, right? Yes, they did study in Lahore, but the background, right, that has to be taken. My learning in these 2 years is there is tremendous amount of hunger out there, and that is what I love. I love that hunger. वो मुझे जबरदस्त लगती है. मुझे किसी उस स्टार्टअप के लिए या किसी फाउंडर के लिए वक्त ही नहीं है जिसमें हंगर नहीं है. जो रजा हुआ है, good for him or good for her. They can go out and do what they want, right? I look for the ones who are hungry and the ones who will stay foolish, right? That is what I will keep looking for. True. Perfect. Thank you so much. So Mr. Yusuf has to leave now. Thank you so much for being a part of our event today. I'm so sorry that you have to leave, but thank you for being with us. Thank you. A pleasure being here. Thank you very much. Thank you. Take care. Bye-bye. Right. So we're here. Acha, Mr. All right. So my next question is, whoever can take it, हमारे education sector की जहाँ तक बात है, all our universities जो कि हमें computer sciences और software engineering की जो, especially since we're talking about tech startups more here, उनका क्या आपके बारे में take है कि are they teaching what is needed in the coming times? Because मेरा मतलब जितना मेरा, क्योंकि I like recently graduated like 3 years ago,
तो मैंने अभी तक जितना देखा है, even after graduation, वो देखा है कि what is really needed in the market and what is being taught to the students, there's a huge gap in between. What's your take on that, and do you think if there's a room for improvement, वो किस तरह से की जा सकती है? एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ जहाँ पे लाइक वी आर गोइंग थ्रू द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वी टॉकिंग अबाउट आरपीएस, वी टॉकिंग अबाउट आईओटी, एआई वगैरह वगैरह, और अभी तक हमारी यूनिवर्सिटीज में इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया भी नहीं जा रहा है. मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट नेमिंग, मोस्टली यूनिवर्सिटीज में उस तरह से नहीं किया जा रहा है एज फार एज वी नो. तो उसमें आप लोगों की क्या जो है इनपुट है इस चीज पे? Who would like to go first? Who wants to go first? अच्छा जी, मैंने क्योंकि मैं तो यूनिवर्सिटीज में, नबील also I think has been looking at the universities. He's a fast graduate himself, and yes, there is a gap unfortunately, और बड़ी तकलीफ दह चीज़ है. I was having a conversation yesterday with Dr. Farah, right, who's EdTech Works. Now she's got one of the best platforms you can possibly use for learning, education, training. We've used it ourselves, right? I've used it, and I deliberately used it for micro entrepreneurs. मैंने माइक्रो एंटरप्रेन्योर से शुरू किया कि अगर वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर कोई भी इस्तेमाल कर सकते. लेकिन आप यूनिवर्सिटीज आज भी मूडल पे बैठी हुई हैं. मूडल ही उनको समझ में आती है, एलएमएस उनको समझ में आता है. वो मूडल पे एक लेक्चर लिया, वो डाल दिया, बस चलो हो गया काम. HST has recently claimed that all universities of Pakistan have 100% readiness for the post-COVID world in terms of technology. Right? कोई उनसे पूछे कि भाई जरा बताए तो सही, कौन सी यूनिवर्सिटी है इस वक्त जिसके पास कोई वर्केबल सॉल्यूशन है? प्लेटफॉर्म को छोड़ें, प्लेटफॉर्म तो बन ही जाएगा, उनके पास वो करिकुलम है, वो मेथड ऑफ टीचिंग है, वो पेडागॉजी है जिसके थ्रू ये कर सकते हैं. राइट? तो ये किसी ने सवाल नहीं पूछा HEC से कि भाई आप किस तरह क्लेम कर रहे हैं. तो बात क्या कर रहे हैं, उनका पान का नेटवर्क है. उन्होंने कहा नेटवर्क है ना, तो वी आर रेडी, हमें तो टेक्निकली हमें बिल्कुल तैयार बैठे. हमें देखने की जरूरत है. मैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज का हमारा why did we start going to universities? Because we saw that the same thing was coming over and over again. Nothing new was coming. ठीक है ना. 1500 एप्लीकेशन आए या 2000 एप्लीकेशन आए, उसमें से 90% वही थी जो पिछले में दफा भी आई थी. उसकी वजह यह है कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि हो क्या रहा. इग्नाइट वाज फंडिंग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, इसलिए हमने लिस्ट मंगाई उनसे. 400 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आई. Almost 87% of them were the same thing happening in multiple universities. Nothing new, nothing innovative, right? All this, the mystification of 4IR, right? Saying data and data, and it's all about data. It's all about information flow. It's all about how information can flow, how you can make more sense out of it. All these things, and then you have the more kind of deeper tech like nano and your medical and your genetics and your chemistry. Chemistry is a beautiful area, right? Because we've seen some of the best startups have come from the chemical departments, right? Whether it was a water filter, whether it was somebody wanting to clean up industrial water waste, and the same guy is now he's selling disinfectants, he's selling natural disinfectants, right? So all these things. So we need to look at it from that aspect. I think the problem lies, university is too late. It has to start from the schools. We must start from the schools. Schools में intervention बहुत ज़रूरी है. फिनलैंड में 8 साल के बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जाती है, और एक सिंपल तरीके से हफ्ते में एक क्लास जरूर होती है जिसका मकसद होता है एम्पैथी बिल्ड करना, कि उनको वो चीज़ें सिखाई जाती हैं कि कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, शेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, फीलिंग फॉर द अदर पर्सन का कॉन्सेप्ट क्या है, एंड दैट इज व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज. ठीक है ना. जरूरी नहीं है कि उस वक्त वो जो है ना दही बल्ले की दुकान लगा के वो शुरू हो जाए, हालांकि दही बल्ले की दुकान से बड़े पैसे बनते हैं. राइट? वी गॉट अ स्टार्टअप दैट इज नाउ सिटिंग इन cohort 5, and they came in the micro entrepreneur program. Engineers, both of them, 2 brothers, both of them software engineers. One is now doing his masters in UET. Right? But they had the dahi bala stand when they used to come back from college because the family needed the money. Right? Now they've got 5
Now they make pretty good money, and now they're talking about franchising, right? So یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یونیورسٹیز میں بہت زیادہ انٹرونشن کی ضرورت ہے, اور سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اسکولز میں انٹرونشن کی ضرورت ہے. وی مسٹ ڈو دیٹ. جب تک ہم انہیں کریٹیکل تھنکنگ نہیں سکھائیں گے ایٹ اے ویری ارلی ایج, نہیں سکھائیں گے کہ آپ نے سوال پوچھنا ہے, نہیں سکھائیں گے کہ آپ نے پرابلمز آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, تو آگے چل کے وہ انٹرپرینور نہیں بن سکتے. میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں اس میں. جہان, آئی ول ٹیک دی لبرٹی آف doing a quick answer and then take on it outside. میں لے لیتا ہوں because I've been associated with universities in more than one ways. خاص طور پر جب آپ فاسٹ سے پڑھتے ہیں تو آپ کا تھوڑا سا ریسرچ کے ساتھ تعلق رہتا ہے آن اینڈ آف. میں اس زمانے میں فاسٹ سے پڑھتا تھا جب فاسٹ ایک اچھا ادارہ تھا. تو میں اگر بتاؤں آپ کو تو مجھے جو جس ایک ٹریک پہ ڈالا ایک صاحب نے جن کا نام ہے جواد فرید. انہوں نے 2012 میں مجھے کہا کہ آپ ایک کام کریں, آپ پڑھانا شروع کریں, تو اور جا کے آپ بس ہر سیمسٹر میں ایک کورس پکڑا کریں اور پڑھایا کریں اس کو اچھی طرح. تو وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا. 7 سال ہو گئے. I teach a course every semester. I've almost taught at almost every significant university now in Lahore. So I've interacted with lots of students. I think the biggest asset of Pakistan lies in universities. There's no doubt about that, because جو freedom اور جو bravery ان میں ہوتی ہے جب وہ کلاس کے اندر when they are dancing in the moment with you and you keep them comfortable, they enjoy themselves a lot and the best comes out of them. What I feel teachers, faculty, administration must understand in universities is the factor of humanizing the course. Humanize the course, even if it's computer science, even if it's data structures or algorithms. The humanization element takes you directly to your customer. آپ کا جو کانسیپٹ ہے کہ جو آپ بنانے لگے ہو وہ کسٹمر نے کیسے یوز کرنا ہے, وہ کس کسٹمر نے یوز کرنا ہے, اس کے لیے وہ پیسے کیوں دے گا. دس ان اٹ سیلف از انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ. اور یہ آپ الگوریدم پڑھاتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس کے لیے مینجمنٹ اور انٹرپرینورشپ پڑھانی ہے, لیڈرشپ پڑھانی ہے. سو اٹس دا وے اٹس بینگ ٹاٹ. سو دا پرابلم از ناٹ جسٹ دا فیکٹ کہ اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے باہر نہیں آتے, وہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی ہے. دا فیکلٹی ٹیچنگ a lot of times has never done anything on their own themselves in terms of commercializing anything. They've either been professors and teachers all their lives, or they've done research, they've written papers. But what about commercializing that research? That's the main question to ask. کہ آپ نے کیا بنایا اس میں سے, کون سا کاروبار نکالا اس ریسرچ میں سے اپنا, وہ انہوں نے نکالا نہیں ہوتا. So they really it's not their comfort zone as faculty to speak that language of an entrepreneur. تو وہ پھر کورس کیا بن جاتا ہے, جس طرح انہوں نے کہا LMS کورسز 30 لیکچرز in the same story. The entrepreneurial مائنڈ سیٹ اگر آنا ہے وہ آتا تو گھر سے ہے. سب سے پہلے تو گھر سے آتا ہے. جب جو ہماری اکانومی ہے وہ اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی لوگوں کو, بیکاز ہماری اکانومی کمزور ہے. تو ایک عام گھر کے اندر بجٹ میں رہنے کے لیے آپ کو عام طور پہ تنخواہ دار باپ یا تنخواہ دار ماں ہوتے ہیں. بچوں نے بچپن سے وہ دیکھا ہوتا ہے. موسٹ کڈس ہیو سین دیٹ. اور ایسپریشن بھی ہوتی ہے کہ دیکھو بیٹا, میں نے ایک چھوٹے سے سرکاری ادارے میں کام کیا, تمہیں میں نے اتنے اچھے یونیورسٹی میں پڑھا دیا, اب تم کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جانا, اس سے ہمارا نام روشن ہو جائے گا, ہم ایک قدم اوپر چل جائیں گے, تم گاڑی خرید لو گے. تو وہ جو خواب ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں. جتنا وہ کیونکہ خواب چھوٹے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں the smaller the dreams, the smaller the problems. So جب یہ لوگ یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہیں اور انہوں نے خواب تو بڑے دیکھے نہیں ہوتے ہیں, ان کو ہمیشہ ڈر کے ساتھ کھیلا ہوتا ہے, تو جب ڈر سے چلتے ہیں تو دے اینڈ اپ فالٹرنگ مچ فاسٹر آن دی انٹرپرینوریل جرنی. وہ آگے جاتے ہی نہیں بہت دیر تک, دے گیو اپ کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, بیکاز وہ ایک مائنڈ سیٹ نہیں بنا ہوتا. اس لیے بچپن سے وہ کرنا بہت ضروری ہے. شیور آئی تھنک اسکلس پہ فوکس کر دیں اگر یونیورسٹیز تو بہت فائدہ ہوگا. اسکلس پہ فوکس کریں. اب یہ پڑھا ہی رہے ہیں اور آپ کے پاس کور کورسز ہوتے ہیں, وہ تو آپ نے پڑھانے ہیں. الیکٹیوز جو ہوتے ہیں آپ وہاں پہ اس کو بالکل ریلیونٹ کر دیں مارکیٹ سے, اور الیکٹیوز پڑھائے ہی وہ بندہ جو مارکیٹ کا بندہ ہے. تو وہاں پہ آپ لائیں اس طرح کا مکس, اور یہ کنٹینیوسلی چلائیں. اس میں بعد میں یونیورسٹیز ایسے انٹرنشپس پروگرامز بنائیں جو کہ فیکلٹی ممبر رن کریں.
فیکلٹی ممبرز جو باہر سے آتے ہیں یونیورسٹیز کے باہر سے اور وہ پروفیشنلز ہوتے ہیں, ان کو سوسائٹیز رن کرنے کا موقع ملنا چاہیے. وہ ان کو ایک چھوٹا سا ہولڈ دے دیں, انہیں کنٹرول اینکر پوائنٹ دے دیں یونیورسٹی میں, تاکہ وہ اس ایکٹیویٹی کو بز کو کریٹ کریں, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپس دیں, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے نیٹ ورک میں انٹروڈیوس کروائیں. اس طرح کر کے ایک بیٹر کوالٹی جو ریلیونس ہے بن جائے گی. یہ کہنا کہ کیونکہ روبی آن ریلز اور پائتھون کا زمانہ ہے تو آپ سی پلس پلس کیوں پڑھا رہے ہیں, آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. سی پلس پلس آج بھی پڑھانی ضروری ہے کیونکہ وہ فنڈامنٹلز ہے, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے آپ نے. لیکن آپ کیسے اس چیز کو چوتھے سیمسٹر اور 8ویں سیمسٹر تک کے اندر آپ یہ جو پہلے 4 ہیں سب پڑھا دیں جو بیسکس ہیں, اگلے 4 سیمسٹر جو ہیں وہ آپ ایسے پڑھائیں کہ وہ بالکل ریلیونٹ ہو انڈسٹری سے, اور جو پڑھانے وہ انڈسٹری سے آیا ہو یا آئی ہو تو اس سے بہت فرق پڑ جائے گا. اسکولس کے اندر بھی اسکلز پروگرامز رن ہونے بہت ضروری ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب تک اسکولس, کالج, یونیورسٹیز پیسے بنانے کی مشینریاں بنے رہیں گے, اور وہ بنے رہیں گے جب تک انہیں گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر سکتی, تو تب تک ہم کبھی بھی ریئل ایسنس آف ایجوکیشن اپنی قوم کو نہیں دے پائیں گے, which is where we will struggle with this problem. So I don't think there's a short-term solution right now as we speak for this problem. But جو ہو سکتا ہے وہ میں نے آپ کو اپنے opinion میں بتا دیا. اچھا روشنی, if I could add something, I think there are only limited number of us جو اس اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں we're seen as leaders, مگر ہم نہیں ہیں جو پروڈیوس کریں گے all the entrepreneurs that this country needs, ٹھیک ہے, اور نہ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. بہت سے some of the best entrepreneurs are those جو ہم میں ملتے ہیں بعد میں, جو ہم سے آ کے کہتے ہیں دیکھیں ہم نے یہ کیا ہے, اب آگے آپ بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, یا کسی سے ہمیں انٹروڈیوس کر لیں. تو وی کین پلے دیٹ رول کہ ہم کنیکٹ کرنے کا رول پلے کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم اکیلے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. ہم نے جیسے نیسٹ کے جتنے بھی فاؤنڈرز ہیں, ہم نے ان کو یہ سکھایا ہوا ہے کہ دیکھیں ہم نے آپ کو جو ہم سکھا سکتے تھے سکھا دیا ہے, جس سے کنیکٹ کر سکتے تھے اس سے کنیکٹ کر دیا ہے. اب ناؤ یو ہیو ٹو پے بیک, یو ہیو ٹو پے اٹ فارورڈ. آپ جائیں انٹیریئر سندھ, انٹیریئر پنجاب, وہاں جائیں جہاں کوئی اپرچونیٹیز نہیں ایگزسٹ کرتی. یو نو اٹس آل ویری ویل فار دی HEC ٹو مینڈیٹ کہ اورکس ہر یونیورسٹی میں کھلیں گے, مگر اورکس میں کیا ہو رہا ہے یہ تو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ زیادہ تر کچھ نہیں ہو رہا ہے. کچھ ہیں جو اچھا چلا رہے ہیں, مگر نارملی وہاں جو فیکلٹی ہے ان کو نہیں معلوم ہے کہ وہاں کیا کرنا ہے. تو یا تو آپ وہاں پہ رن کریں, لوگوں کو لے جائیں جو پروگرامز رن کریں, جو انٹریکٹ کریں وہاں کے انٹرپرینرز سے. دیکھیں میرا خیال ہے یونیورسٹی ایجوکیشن یا انگریزی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. انٹرپرینر جو ہے نا وہ ابھی بھی پیدا ہوتا ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کا, اور وہ جو قرض گزرتا ہے نا وہ آپ اور میرے باوجود وہ قرض گزرتا ہے. سو ہم کریڈٹ اپنے کو تو دے دیتے ہیں, مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اصل میں جو لڑکا یا لڑکی کر رہا ہے نا. اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں کراچی میں میمن فیملیز جو ہیں اس میں آپ دیکھیں انٹرپرینرز ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کی تو پوری فیملیز جو ہیں وہ ہمیشہ سے بزنس کرتی آئی ہیں, تو اسٹارٹ اپس بھی وہیں سے نکل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو, یہ اسپریڈ ہو رہا ہے. اور اس میں نے دیکھا ہے جو ہمارے یہاں سے انٹیریئر سندھ میں لوگ گئے یا پنجاب میں گئے, ہمارے یہاں نمل سے بھی لوگ آئے تھے جو انکیوبیٹ ہوئے ہیں نیسٹ میں, وہ واپس گئے, تو ہم نے دیکھا کہ یہ میسج اسپریڈ بھی ہو رہا ہے اور وہ آپس میں مل کے بھی کام کر رہے ہیں. تو آئی تھنک وی شوڈ اسٹاپ پلئنگ دا رول آف گاڈ اور گاڈس اینڈ لیٹ دس ہیپن. جہاں ہم مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں, مگر یو نو یہ سمجھ جانا کہ جو بھی اچھا بزنس یا بڑا بزنس اسٹارٹ ہوگا وہ انکیوبیٹر یا ایکسلریٹر میں ہی سے پیدا ہوگا یا نکلے گا, دیٹس ناٹ ٹرو. ویو سین دیٹس ناٹ ٹرو, ٹھیک ہے. اسکولس میں جہاں تک ہے, میں تو ہمیشہ سے کہتی آ رہی ہوں کہ بھائی اسکول میں آپ جیسے باہر کے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہے, ہانگ کانگ میں ہے, سنگاپور میں ہے, آپ امریکہ تو دیکھیں ہی نہیں یا یورپ دیکھیں ہی نہیں. وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے $100 دے دیے, $100 یہاں آپ دے دیں, اور ان سے کہیں کہ اچھا آپ کوئی بزنس اور اس کا ماڈل جو ہے نا دیکھ کے بتائیں کہ کیا آپ کر سکتے ہیں اس سے. That teaches them the concept of how to work with money,
how to create a business. और हम इसी तरह मेरे ख्याल में प्लान 9 में भी ये हुआ है, नेस्ट में भी हुआ है, समर बूट कैंप्स हम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, एंड सम ऑफ द आइडियाज आर सो वंडरफुल. वो बच्चे बच्चियां जो हैं वो उनको पता है, उनको भी मालूम है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं. लॉट ऑफ देम हैव टू डू विद के ट्रैश को किस तरह कन्वर्ट करें इनटू सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स. ये बच्चे एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचते हैं, एजुकेशन के बारे में भी, पॉवर्टी के बारे में भी सोच रहे होते हैं. तो आई थिंक इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम. लोग बना रहे हैं बिजनेसेस और हम सिर्फ वी विल बी टेकिंग अ बैक सीट एंड वॉचिंग देम बी सक्सेसफुल. जहां तक पैसों का मामला है, आई थिंक अभी नहीं है. देयर इज नॉट इनफ मनी इन दिस कंट्री बीइंग इन्वेस्टेड इनटू स्टार्टअप्स. मगर होगा. जब मैं देखती हूँ कि ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो अब देख रहे हैं, व्हेन दे सी अपॉर्चुनिटीज लाइक करीम या स्विवल, या तो वो सोचते हैं आर वी मिसिंग आउट, इज देयर समथिंग दैट्स हैपनिंग हियर जिसमें हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए. तो वो थिंकिंग शुरू हो गई है. अब वो जो है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम वेयर दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग. दे ऑलरेडी हैव. मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर वो ये सोच के आ रहे हैं कि एक साल में हमें रिटर्न्स मिल जाएंगे, तो ये नहीं होने वाला है. These things need to be spelled out to them, जिसमें उनको ये समझ में आ जाए कि ऐसी businesses आपको 100 times, 1000 times scale करके आपको देंगी, but you need to be a little patient. You can't expect कि आपने आज डाला है, कल वो product बेच के और परसों हमें profit दे रहे हैं. वो typical business के लिए तो ठीक है, startup के लिए बिल्कुल ठीक है. So I think there are a lot of things we need to learn as a community and as an ecosystem, which we are learning and we will continue to learn. बट ये है कि हमारे यहाँ रॉ टैलेंट है. हमारे यहाँ चाहे अंग्रेजी ना बोलते हों, मेरे यहाँ जितने भी ज़्यादातर जो स्टार्टअप फाउंडर्स आए हैं, दे आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज, तो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज. उनको ये बर्निंग डिजायर है कि हम कुछ करके देंगे, कुछ करके दिखाएंगे. इफ वी कैन हेल्प दैम. और जो हमारे इंक्यूबेटर में नहीं भी इंक्यूबेट हुए, सपोजिंग अगर कोई बच्चा या बच्ची आपको फ़ोन करता है, नबील को फ़ोन करता है, फैसल को या यूसुफ को, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस ट्राई एंड फाइंड द टाइम कि हम मिल लें उनसे. सबसे हम नहीं मिल सकते. देखिए, एक ह्यूमन एलिमेंट भी है ना कि कितना वक्त है आपके पास, कितनी एनर्जी है, कितना आप कर सकते हैं. सबसे आप नहीं मिल सकते, मगर जितनों से आप मिल सकें मिल लेना चाहिए. बिकॉज उनकी बात सुन लें, थोड़ी सी एडवाइस दे दें. एडवाइस ना भी दें, समटाइम्स दे फाइंड द सोल्यूशन देमसेल्फ while they talking to you. तो उनको खुद समझ में आ जाता है, अच्छा ये तरीका है. तो ये मैंने अक्सर देखा है कि वो आते तो हैं आपके पास सोल्यूशन के लिए, मगर सोल्यूशन खुद ही ढूंढ लेते हैं. तो यू नो, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द इकोसिस्टम बिल्डिंग इटसेल्फ. हम लोग सिर्फ फैसिलिटेटर्स हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा. एंड इफ वी कैन प्रोवाइड दैट सपोर्ट, इफ वी कैन प्रोवाइड दैट कंफर्ट कि भाई वी आर हियर इफ यू नीड अस, मगर मेक अ रन फॉर इट, डू इट, यू कैन. उनको ये कॉन्फिडेंस देना, उनको ये बताना कि भाई you know they have the support if they should need it. That's all we can do. Perfect. You are actually very very right कि बाकी ये support वगैरह जो इनको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे startups को. Absolutely. Alright, I'm going to ask one last question from all of you people. Like एक हर बंदे से एक last question मैं करूँगी. But since we have like run out of time majorly, so we'll just try to keep it short. Alright, Mr. Nabil, I'll first go with you. What are the mistakes उनको कह सकते हैं या नहीं कह सकते, लेकिन आपको क्या लगता है कि what are the shortcomings of the startups जो कि आपके पास जितना भी आपका experience रहा है with Plan 9 और अभी भी जो आप कर रहे हैं, what are the shortcomings that you usually see in startups? Is it the team or the resource management? क्या आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जो है वो इनके मसले होते हैं startups में जो उनको डील करने चाहिए? देखिए, I'm in no position to tell a founder who is about 10 times braver than I am, who's trying to build a company. I'm in no position to tell him कि उसकी गलती क्या है. और मैं अपने आप के बारे में I'm very clear with founders about this कि मैं आपसे कम जानता हूँ आपकी चीज के बारे में. I think the only thing I would say is a missing element in us as a nation, and founders are part of the nation, is our lack of patience. Patience is such a virtue. It's such a quality
You sometimes just have to keep at it. Sometimes there are highs and lows. ہم ریئیکٹ کر جاتے ہیں, ہمارے کمپلیکسز ٹیک اوور کر لیتے ہیں, ہمارے فیئرس ٹیک اوور کر لیتے ہیں, اور ہم اچھی خاصی چیز کا نقصان کر کے بیڑا غرق کر دیتے ہیں. آئی تھنک پیشنس ہونا چاہیے. اور اگر آپ, بیکاز آپ کی پرسیویرنس, آپ کی ریزیلینس, آپ کے اس طرح کے جتنے پازیٹیو ٹریٹس ہیں وہ یوز لیس ہیں اگر آپ کے اندر پیشنس نہیں ہے. سو بینگ پیشنٹ اینڈ بینگ ہوپفل, ہیونگ faith in yourself and faith in your creator, I think that can totally make the game happen for you. کل نہیں ہوگا, پرسوں نہیں ہوگا, 3-4 دن بعد ہو جائے گا, لیکن یہ پیشنس اور فیتھ ہونا بہت ضروری ہے. So this is all, I think that is needed. اگر وہ ہے تو اچھی بات ہے, نہیں ہے تو اس کو نرچر کر لیجیے. That's my 2 cents. Perfect, thank you. The next question is with you. After this corona is over, whenever it gets over, but uske baad, what does the startup ecosystem look like? What are the major points of focus for the upcoming startups? Unko kis jagah pe unke zyada focus hona chahiye, which products, etc.? So I agree with Nabil. I don't think we are in any position to tell people کہ آپ کا focus کس چیز پہ ہونا چاہیے, because the world is changing. اور اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ریکگنائز کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں اور ان اپرچونیٹیز پہ کیپٹلائز کرتے ہیں. آئی تھنک I'd like to answer the question that Nabil answered. I think one of the weaknesses that I see in founders is کہ they're too married to their idea. اگر ایک آئیڈیا آپ کے پاس ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی $1 billion آئیڈیا ہو. تو اس کو آپ ٹرائی ضرور کریں if you have a passion for it and if you believe کہ اس میں جو ہے کوئی وہ ہے اسٹرینتھ ہے. بٹ اف یو سی دیٹ اٹس ناٹ گوئنگ اینی ویئر, جسٹ ڈراپ اٹ اینڈ ٹرائی اندر آئیڈیا. وین یو اسٹے میرڈ ٹو دیٹ آئیڈیا فار ٹو لانگ, تو آپ اپنا بھی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور آپ پھر فرسٹریٹڈ بھی ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر دوسروں کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے, آپ کے اوپر بھی ہوتا ہے, اور آگے چلنے کا کوئی روڈ آپ کو نظر نہیں آتا. تو ڈونٹ بی میرڈ ٹو یور آئیڈیا. ویسے تو ویکنیسز اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز میں مجھے اتنا کم نظر آتی ہے کہ میں خود سوچتی ہوں کہ ان میں جتنی پیشنس ہے اور ان میں جتنی کریج ہے اور جتنا یہ لوگ کلیبریٹ کرتے ہیں, ہمارے میرے خیال میں انڈسٹری میں over the last 30 years I have not seen as much collaboration, as much willingness to help each other, as much faith in each other as I've seen in the startup ecosystem. یہ فاؤنڈرز جو ہے نا, ان کو دیکھ کے بالکل دل خوش ہو جاتا ہے. اگر یہی فیلنگ جو ہے اکراس پاکستان ہم اسپریڈ کر سکیں لائک وائلڈ فائر, کہ آپ سپورٹ کریں ایک دوسرے کو, آپ دیکھیں کہ دوسرے کی سکسیس سے خوشی ہو آپ کو, تو میرے خیال میں دس کنٹری ول چینج سو مچ فار دا بیٹر. اس لیے کہ دیر آر سو مچ ٹیلنٹ, دیر از سو مچ اپرچونیٹی, مگر ہم ایک دوسرے کو گھسیٹ کے نیچے لانے کے بجائے اگر if we try and make sure that a person who's doing well actually moves forward, جس میں وہ ملک کے لیے بھی ایک سٹار بن جائے اور ہمیں بھی خوشی ہو کہ اس نے دیکھیں ملک کے لیے کچھ کمایا, اپنے لیے کمایا, نام کمایا. صرف پیسے کی بات نہیں ہوتی, نام کمایا, کوئی سولوشن ڈھونڈا جو صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے لیے یوزفل ہے. بہت سے ایسے ہیں ہمارے اسٹارٹ اپس میں. اگر سوچوں ونڈر ٹری کا ذکر کیا تھا فیصل نے میرے خیال میں, ونڈر ٹری آئی مین they've been working for years, اور کس لیے کہ they want to support people who have disabilities, who are autistic. وہ چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے تھرو وہ ان کی زندگی بہتر کر سکیں. اسی طرح ہمارا ایک کنیکٹ ہیئر ایک اسٹارٹ اپ ہے who deals with people with hearing disabilities. ان کو اتنا مطلب they come up with new ideas جو میں نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے, آپ نے بھی نہیں سوچا ہوگا, کہ کانسرٹ ایک کیا ہے ڈیف لوگوں کے لیے. ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی تھی ایسی بات کہ بھائی وہ سن نہیں سکتے, ان کے لیے کانسرٹ کیسے کر دیا. بٹ they came up with a brilliant idea using lights, using vibration, using sign language on stage. اور آپ اگر دیکھیں کہ وہ 300 بچے بچیاں جو آئے اور جو آڈینس میں تھے who experienced music for the first time, وہ انکلوسیوٹی اس کو کہتے ہیں. ہم انکلوژن
ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن ہم صرف سمجھتے ہیں کہ women کو انکلوڈ کرنا چاہیے. There are so many people in this country who are not excluded in things that we do. تو یہ بچیاں جو ہیں نا, آپ دیکھیں ان کو, یہ چاہے وہ ایجوکیشن میں انکلوڈ کریں, نیٹو لینگویج میں ایجوکیشن پرووائڈ کرنا, چاہے وہ اردو ہو, سندھی ہو, پنجابی ہو, سرائکی ہو, کانٹینٹ یہ لوگ کریٹ کر رہے ہیں جو ابھی تک ہم لوگوں نے نہیں کریٹ کیا, جس میں ہم ایکسکلوڈ نہ کریں کسی کو, جس میں ہر ٹائپ آف ایجوکیشن اور کریکولم اویلیبل ہو فار دا براڈر بیس آف پاکستانی. تو میرے خیال میں یہ ینگسٹرز یہ کر رہے ہیں, اینڈ دے ناٹ لوکنگ فار منی ایٹ دی آؤٹ سیٹ, دے آر لوکنگ فار impact, they're looking for creating some sort of opportunities for other people within the space. اس کے بعد پیسے تو بنیں گے, ظاہر آپ ایسا کام کریں گے جو اچھا ہوگا تو اس میں پیسے تو آگے چل کے بننے ہی ہیں, but the first step they're looking at solving problems. Perfect. Thank you so much. And our last question is with Mr. Faisal from Mr. Faisal. After Corona, what do you think is going to be the scenario with the funding and investments? We've already talked about how we lack investments already. So after this whole time period, we are going to probably, unfortunately, see a recession coming our way. تو اس چیز میں یہ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم جو ہے کس طرح سے تھرائیو کیا جا سکتا ہے یا پھر کس طرح سے سسٹین کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں obviously we will have to look at the world post COVID, and I think we should have started looking at it already, and there are people already doing that. تو پہلی چیز جو ہے وہ لو ٹچ اکانومی کی بات ہو رہی ہے, رائٹ, وہ بات ہو رہی ہے ری ڈیفائننگ سپلائی چینس, وہ بات ہو رہی ہے ری ڈیفائننگ کسٹمر نیڈس. دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جی کیا فن ٹیک میں کیا ہو سکے گا, فن ٹیک ضرور کرنا پڑے گا. کرنسی جو ہے, the way we handle currency, اس سے لوگ گھبرائیں گے. the way we touch things, whether it's an ATM, whether it is any other environment. اگر آپ مال میں جائیں تو وہاں کا مال نیویگیشن کے لیے جو ہے نا بڑی سی اسکرین لگی ہوتی ہے, وہ ٹچ اسکرین ہوتی ہے. اب وہ ٹچ اسکرین کام نہیں کرے گی کیونکہ آپ ٹچ کرنا نہیں چاہیں گے, آپ کا مائنڈ جو ہے وہ آپ کو الاؤ نہیں کرے گا, آپ ڈفرینٹلی سوچیں گے. تو بزنسز تو اپرچونیٹی تو آئیں گی. ابھی دیکھیں اس پیریڈ میں بھی اگر if you go back, dial back to March, تو بہت سے اسٹارٹ اپس جو ہیں دے اسٹیپڈ اپ اور انہوں نے چیزیں کرنی شروع کی. پاکستان آج PPEs ایکسپورٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کہیں سے ہوا نا, ایک اپرچونیٹی کریٹ ہوئی کہ پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے ملک سے. مجھے یاد نہیں ہے پہلے اس سے پہلے ہوا ہو. بہت سی چیزیں ہیں, ٹورزم انڈسٹری ری ڈیفائن ہوگی, ٹریول انڈسٹری ری ڈیفائن ہوگی, ٹھیک ہے نا, بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ری ڈیفائن ہوں گی. لوگوں نے کھانا پینا تو ہونا ہی ہے, کپڑے بھی پہننے ہیں, شیلٹر بھی چاہیے, لیجر ٹائم بھی چاہیے, ہوم انٹرٹینمنٹ بڑھے گی, بڑھ چکی ہے آلریڈی. پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ری ڈیفائن ہوگی, رائٹ. سو پروڈکٹیوٹی میں آپریشنل پروڈکٹیوٹی کا رول بڑھ جائے گا, مینجمنٹ پروڈکٹیوٹی کا شاید تھوڑا سا رول کم ہو جائے. ورک اسپیسز ری ڈیفائن ہو جائیں گی, ورک کلچر ری ڈیفائن ہوگا, ٹھیک ہے نا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک پرٹیکولر آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوئے کیس ہم نے بنایا کہ جی 5 دن کا ہفتہ ہونا چاہیے, تو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے, ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے کہ نہیں جب تک لوگ 6 دن نہیں آئیں گے تو کام ہو ہی نہیں سکتا, پروڈکٹیوٹی ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا, آپ دیکھیں چیزیں چل رہی ہیں, پروڈکٹیوٹی ہو رہی ہے, اور آلریڈی some businesses are on the uptake. We know that last mile جو بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے for most businesses, وہ لاسٹ مائل بھی ریڈیفائن ہو رہا ہے. ناؤ کامرس کی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, اس کے ساتھ جو ہے اس کی شاخیں نکلیں گی, اس میں اپرچونیٹیز بنیں گی. انجینئرز کے لیے بڑی اپرچونیٹی آئے گی. وائس ریکگنیشن اب اس اسٹیج پہ پہنچ چکی ہے, موسٹ ایپلیکیشنز وڈ موسٹ لائکلی بی وائس ایکٹیویٹیڈ. اگر ایک اسکرین ہے وہ ٹچ اسکرین تھی, اب وائس ایکٹیویٹیڈ اسکرین ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں بہت بڑی اپرچونیٹیز ہیں, فن ٹیک میں بہت بڑی اپرچونیٹیز ہیں. ہوپ فلی اسٹیٹ بینک ول اسٹارٹ ٹو موو, اور جو انکمبنٹس ہیں بینکس کو تھوڑا سا وہ جھنجھوڑیں گے کہ تھوڑی سی حرکت ہو اس میں. اسی طرح ٹیلکوز کین پلے اے ویری بگ رول. نیٹورکس جو ہیں ہمارے چاروں ٹیلکو نیٹورکس, بلکہ ان کو بہت کچھ کرنا پڑے گا.
यूनिवर्सैलिटी ऑफ कनेक्टिविटी. देखिए हमारे मुल्क में डिवाइड्स हैं, have and have nots हैं, the educated and the uneducated, the ones who get the opportunity, good schooling, good college, good university, the ones who don't. सबसे बड़ा जो खतरा है वो डिजिटल डिवाइड का है, क्योंकि डिजिटल डिवाइड अगर बढ़ गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना. पॉवर्टी लाइन से लोग और नीचे जाना शुरू हो जाएंगे. तो इन टेलकोस का बहुत बड़ा रोल है इस वक्त, और इनोवेटर्स का बहुत बड़ा रोल है. इनोवेटर्स नीड टू स्टेप अप. स्टार्टअप्स जो हैं, जो यूनिवर्सिटी में बच्चे इस वक्त हैं जो कुछ सीख चुके हैं, कोई 3-4 साल काम कर चुके हैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, किसी प्रोडक्ट कंपनी में, उनको सोचने की ज़रूरत है हाउ टू बिल्ड फॉर द फ्यूचर. हम कैसी चीज़ें बना सकते हैं ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स, इन नेटवर्क्स की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं. एक जो एनर्जी का इशू है, ये भी हम सुनते हैं हमारा एनर्जी मिक्स ठीक नहीं है, उस एनर्जी मिक्स को चेंज करने की ज़रूरत है. ये भी हमें पता है कि हमने एक्सपीरियंस किया है इसमें कोविड के दौरान कि हमारा स्काई जो है, पहली दफ़ा लाहौर में हमें नीला आसमान नज़र आना शुरू हुआ, थोड़े से तारे नज़र आने शुरू हुए. तो हमें पता है कि आगे जो है हमें सोचना है कि फॉसिल फ्यूल से हमने हटना है जितना जल्दी हो सकता है. तो क्या लास्ट माइल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ जाएंगी, सेल्फ ड्राइविंग. और मैं हमेशा सुनता आया हूँ कि जी पाकिस्तान में तो होना ही नहीं है, जो पाकिस्तान में तो आना ही नहीं है, जो हमारी ट्रैफिक देखे ना कितनी ये है. ओ भाई, ये हर जगह पे ऐसे ही होता है, ठीक है ना. और फिर चीज़ें होती हैं और आती हैं और बनती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं होगा, राइट. सो वी नीड टू लुक एट इट, और सोचना चाहिए. जो सोचने वाले हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनका एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है, जो जहाँ ने कहा कि दे बॉर्न with that mindset, some of them acquire it as they go along because they experience things. एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है. फिर मैं वालिदैन से भी अपील करूँगा कि अपने बच्चों को एक्सपीरियंस करने दें, उनको दुनिया देखने दें, उनको दुनिया समझने दें. वो बेशक अपने मोबाइल से दुनिया देखें, उनको देखने दें. यानी बड़े बड़े आपको कमाल की चीज़ें मिलेंगी. एक लैया में बच्चा मुझे मिला जिसने लैया में बैठे हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वहीं से उसने अपना अंडरग्रेड कर रहा था, कोर्सेरा पे जाके उसने कोर्स किया रोबोटिक्स पे, अपना क्वाडकॉप्टर डिज़ाइन किया, लाहौर आके उसने उसके पार्ट्स खरीदे, क्वाडकॉप्टर बनाया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसको प्रोग्राम किया. अब बेटा सोच रहा था कि इसके साथ मैं करूँ क्या, ठीक है ना. तो उसको सोचने की ज़रूरत है कि मैंने इसके साथ करना क्या. इन सारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. एंड सम ऑफ द कॉर्पोरेट्स जहाँ से निकल रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं कि जब मुझे जो है ना अपने लिए कामयाब, मैंने बहुत कुछ सीखा है. और आई एम श्योर एवरीबडी who's here today, all four of us and Yusuf also, would be coming across people who are saying now कि हमें कुछ करना है. अब उनको, क्योंकि एक रियलिटी चेक आया ना, कोविड ने एक रियलिटी चेक दिया है, हमें बताया है कि हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं, हमारी सिग्निफिकेंस क्या है एज एन इंडिविजुअल, राइट. सो ऑल ऑफ अस लिव इन फियर, राइट. सो ये सारी चीज़ें हमें सोचने की जरूरत है, और इससे अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी. एक बड़ी मजेदार किताब है, इयन मॉरिस है, प्रोफेसर है इसके स्टैनफोर्ड में, उनकी किताब है. उन्होंने कहा कि कौन से किस किस्म के लोग हैं जो दुनिया को आगे लेके जाते हैं. तो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उसने कहा कि जी द लेजी, द ग्रीडी एंड द फियरफुल, ये 3 किस्म के लोग हैं जो दुनिया को आगे लेके जाते हैं. जो ज्यादा चीज करना चाहते हैं विद लेस एनर्जी, राइट. द लेजी वंस वही हैं जो घोड़े की स्टिरअप भी डिजाइन करते हैं, सैडल डिजाइन करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने घोड़े पे बैठना होता है तो पैदल नहीं चलता, ठीक है ना. तो वो है द ग्रीडी वंस, दे वांट मोर फॉर व्हाटएवर दे हैव, दे वांट टू एक्सट्रैक्ट मोर, दे वांट मोर आउट ऑफ इट, राइट. दैट इज. एंड द थर्ड इज द फियरफुल वंस, जो डरते हैं किसी चीज से और फिर उसका सलूशन को ढूंढते हैं ताकि वो डर उनका खत्म हो जाए, राइट. तो ये 3 किस्म की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं पोस्ट कोविड. Perfect. All right. Thank you so much. It has been an absolute pleasure having you all here. और आपने बहुत सारी information ऐसी दी है which is very very useful for everybody who's listening. Once again, thank you so much, Mr. Faisal, Mr. Nabil, Mr. Zahar, and to Mr. Yusuf as well. Thank you so much. और बस बहुत ज़्यादा time लिया हमने. Bye. Take care. Allah Hafiz. Thank you. Thank you very much. अपना ख्याल रखें सारे. बहुत शुक्रिया.